warahmatullahi wabarakatuh. ‘Yan uwa barkanmu da sake saduwa a wannan rana mai albarka inda muke gabatar da wato ainihin shirye-shiryenmu game da yanda ake neman wato tallafin karatu wanda muka fi sani da scholarship a ƙasashe daban-daban. So a yau kuma Allah ya sa mun yi wani irin babban kamu wanda mun tsallaka har mun je Jami'ar Oxford, wanda babban baƙonmu na yau shi ne ɗan uwa Harun Muhammad, wanda na san da yawan mu suna bibiyar shi a kafafen sada zumunta, ko in ce a kafar sada zumunta musamman ta wato ainihin Facebook ɗin nan. So tare da wato ainihin ikon Allah, yau mun samu mun gayyato shi kuma ya karɓi kiranmu. Da ikon Allah yau zai muna bayani yanda ake wato ainihin neman scholarship ɗin da abubuwan da suka tattara da abubuwa dai da sauransu. So Malam Harun, barka da yau. Muna maka barka da zuwa a wannan dandali namu. Yau barka dai, da fatan kuna lafiya, na gode sosai da kuka miƙa min saƙon zo in taya ku abin da kuke. I think shi Hamza has been with me for a quite long time. Ya zo ya min magana cewa last week ne za mu yi, to kuma Allah bai yi ba. Last week ina da wani event haka nan, so kuma na gaji, na san da daddare ne za mu yi, so kuma sai na ce mai mi ranar 1 ga watan June. And alhamdulillah yau gashi muna yin program, kuma insha Allahu kowa zai ɗan amfana da abin da muka ɗan sani haka. Yeah. Masha Allah, Malam Harun, Ubangiji Allah ya saka da alkhairi, ko kuma na ce expert, saboda shi muka fi sanin ka da shi a nan. Not really, kawai wannan mutane suna haka, amma I think there was a time na zo na ga post ɗinsa yana cewa kowa ya arce, and I was like, kullum na ga post ɗin sai na ɗan yi dariya saboda energy ɗin da kuma yace jama'a suke amfana da abubuwan da kuke yi. Gaskiya ba abu ne da mutum like zai dedicating time kullum ka zo kana encouraging mutane despite irin wani zai ce ma abin da kake kana wahalar da kanka ne, you know. And ka san ita rayuwa yacce kake gani abubuwa suke tafiya, kake faɗa wa mutane, ka gane ba kowa ne zai fuskanta ba. Ban sani ba ko a cikinku akwai wanda zaka ga shi wani ne ya yi mai like mentoring nashi haka, ya nemi scholarship ko wani abu, ka gane. So amma yanzu kaga a lokacin da ake yanzu, kamar yanzu da ake da pick of abun media da kuma network haka na social media, zaka ga ko ina ana magana scholarship, ba ka samu like dedicated set of people da za su zo su dinga yin abu kullum za ga ba a samu. Sometimes za ga kawai za a yi sharing opportunity ne haka, za a wuce ba tare da bayani ba. And most times za ga wanda kake nema ya ma bayanin ba shi da lokaci, ka gane. So irin wannan programs haka, irin wannan events haka zai samu, za ga jama'a sun zo 45 minutes, 1 hour, za ga an ɗan koyi abubuwa, that will be enough. Yanzu ka zo ka ce min nema reviewing SOP ko na checking ma CV, you know, zan like ba zan iya ba ne ba, amma ban jin ina da irin wannan energy ɗin ko time ɗin da zan ma wannan abin, ka gane. Because idan na zauna abubuwa da yawa ne suke kaina, ka gane, kuma ban ma yi gaba ba. To amma idan ka zo ka ce min event ne haka za a yi shi lokaci ɗaya, zan yi bayani, ka gane, sannan kuma ba kai kaɗai za ka amfana ba, mutane da yawa za su amfana. So kaga zai zamanto cewa ne wannan ya fi sauƙi gaskiya. So ina ji tun last month muka yi magana da shi, amma kaga after 4 weeks sai yau muka haɗu, ka gani. To amma kuma
in aka yi mutane za su iya zuwa su gani abin da aka tattauna, sannan kuma mutane da yawa za su ƙaru. So abu na farko dai ina muku addu'a Allah ya sa ku ɗore a haka, Amin. sannan kuma a cewa arci na ga kamar ya zama kamar irin campaign yanzu haka a social media, ko an yi Eh, posting da a ci jagoran zawiya gashi gashi, but it's fun, mm, I mean like it's good, yeah, it's good a matsayin mu ma, especially a arewa yanzu da zaka ga muna da yawa, ka gane, kwarai da sannan gaske. kuma ko yaya ka gani komai ko ɗari ɗari za a dinga fita, ko dubu dubu za a dinga barin arewa, ka gane, Yeah, ba zai hana mu ci gaba ba, ka gane, kwarai da gaske. saboda ko fita aka za ka ga is a chain. Idan kai ka fita a gidanku za ka gani kamar ƙannanka ko 'ya'yan yayye ko 'yan uwa za su ga suna cewa a wane yana ƙasar waje, ni ma Mm, ina so in zama irinsa, ka gane, to kwarai ko da a gaske. unguwa za ka ga an ce wane ya zama kaza ya yi kaza, Allah like sarki. psychologically, indirectly, ko baka zaunar da mutum ka yi mai bayani ba, zai dinga picturing haka cewa ni ma ina son zama wane, ka gane. Allah That's how sarki. you move the society forward. Idan baka san wani ya tafi Toki ba, ko ya je Malay, ko ya je Ingila, yau ga wani a unguwarku. So instead na kawo ma labarin cewa ai a kudancin Najeriya ko a Abuja ko a Bauchi wani ya fita ya samu scholarship, yau ga wani a unguwarku ya samu, ka gane. You Allah can sarki. easily relate with his story, Yeah, and picture that wane ne fa da ya makaranta kaza, wane ne da yake kaza, ni ma ai zan iya, kwarai da so I mean like I think abinda ma ya fi tasiri ma ni a cikin ma abubuwan da na shine irin karanta labarin mutane, na'am. I read non-fiction a lot. Ina yawan karanta labarin mutane haka. So idan na karanta, I can actually picture them and imagine like this is what someone did, ka gane, Masha Allah, and I can easily relate irin wannan story din, kai picturing okay ni ma zan yi kaza, ni ma zan yi kaza. So similar to scholarship, idan wani ya zo ya ce ma ai za ka je kai karatu 100% ba za ka biya ko kanka ba, wani zai ce Allah ana yin haka, sai ka ce to ai na san Eh, Algusawi, ko na san Hamza, ko wani Ahmad Amir ya taɓa samun scholarship kuma wallahi ba a baya biyan ko ana mm, biya ma. So ka gani, like instead of ka karanta a social media ga misali amma, so irin wannan misalan za ka ga people easily relate with them than irin wanda ka kawo musu daga nesa ko wani abu. So yeah. kwarai da gaske sosai wallahi, masha Allah. Ubangiji Allah ya saka alkhairi. Yan uwa kun ji shimfiɗa mai kyau wacce shi wato ainihin mai gida Harun ya mana, kuma na san insha Allah ta'ala wannan za ta amfanar da mu duka, ba ku masu saurare kaɗai ba, hatta da mu waɗanda muke tare da shi. Insha Allah wannan zai amfanar da mu kwarai da gaske. Allah Ubangiji ya saka mai da alkhairi. Kuma gaskiya ni kaina, tunda muna bibiyan ka, wato da ya ce min za mu gayyato Harun, ina ta mamaki yana da ma time ɗin da zai zo, ka gane, saboda A'a, ba wani na magana san ina da time. I mean like, so one thing eh, about irin wayannan abubuwan, mm, da ka ga kai ma wani ya taimake ka, kwarai da so gaske. it will be like kamar whether you have time or not, it's not a conversation. To kai ma wasu sun taimake ka, ba kai tunanin suna da time ko ba su da time ba. Allah, Sannan kuma za ka ga abin da yake tasiri a rayuwar mutane shine information, ka gane. correct, So, yeah. like idan kana da access to information, za ka ga almost 80% na abin da kake so ka yi solving nashi, ka gane. Ko Correct. rubutu ne za ka zo ka yi, ko rubuta SOP ne za ka yi, ko rubuta CV na kai, ko applying jobs ko scholarship za ka yi, ka gane. Yeah. Most times za ka ga mutane ba sa duba like me criteria, me requirement, me ake bukata na ne. Ka gane, first thing first, kafin ma ka ɗauko kayan rubutu ka haɗa kayanka, ka haɗa takardunka, za ka duba wani scholarship nake so ne apply, ko wani makaranta nake so apply, ko wani course nake so ne apply, Mm, and kowane
ba wani scholarship a duniya, ba wata makaranta a duniya, ba wani application a duniya, ba wani abu a duniya da za a yi shi ba tare da an yi setting requirement ba. Ka gane? That's the first stage da kake gani. So idan aka yi setting requirement mai ake bukata, ana so a ce duk wani mai applying wannan abun ka fara karanta wannan requirements in, idan ka karanta wannan requirements din zai ka ga an ce ana buƙatar kaza, ana buƙatar kaza, ana buƙatar kaza, sai ka zauna ina da su. Ka gane? So Yeah. idan baka da su sai ka ce to ya zan same su. Ka gane? Idan Yeah. kuma they are out of your reach, then you can easily say, okay, I know that bani da wayannan requirements din, but let me just try. Ka gane? But idan kana Yeah. da all requirement nan kuma za ka lale takardunka ka ce to ya zan yi applying yace ya kamata. Ka gane? To Kwarai da amma gaske. yanzu saboda ba access to information ko kuma ba wanda zai faɗa wa mutane, ka gane, trial and error ake har sai ka yi figuring out na Eh, cewa ga yace ake za ka gani, so zaka ce mutum zai sha wahala da yawa kafin ya yi figuring out. Meanwhile, wanda kuma yake da access to information din zai zama like times two of you, ka gane, ahead of you. Kana stage one yana stage two because already yeah. ya san me zai yi. Ka Okay. gane? The Yeah. reason why za ka ga kamar 'yan kudancin Najeriya sun fi fita haka ko kuma sun Ta. fi wayewa. Gaskiya. Za ka ga information akan rayuwa irin na corporate world ma a Najeriya ko irin na scholarship sun fi mu access to information. Ka gane? Saboda kamar Gaskiya. maganar labarin da na faɗa ma na cewa ka taso a unguwarku ka ga wane yana aiki kaza, wane yana aiki kaza, wane yana kaza, wane ya je US, wane ya je UK, wane yana Malaysia, Wani wane yana Turkey. zai Ka mutu ne. gane? It's a Maya. story da za ka gani kamar ya zama business as usual. Tasowa ake kawai a san wane ya fice. Ka gane? Tasowa ake a san wane yana aiki a World Bank. Tasowa ake a san wane yana aiki kamar a McKinsey. Like wasu gurare manya a duniya. Ka gane? Yeah. But yanzu ka zo ka ce wa like kamar mu a arewacin Najeriya za ka zo ka ga yes mutane na fita kuma ana karatu ba yanzu aka fara ba. Ka gane? So Yeah. akwai labarin da za ka bayar za ka ga da yiwuwa wani ya relating da wannan labarin saboda bai taba ji wani yayi ba. Gaskiya ne. Ka gane? So No. yanzu ka ga da social media network, ka gane? Sannan kuma za ka ga da irin wannan story ɗin da kuke yaɗawa da kuma mutanen da kuke magana da su, ka gane? Yeah. So wanda ma baka taɓa sanin ya san ka ba, oh my God. Kwarai da So gaske. someone try calling me, sorry. Aya subhanallah ni Oh ma my na ji God. so yan uwa kuna ta jin wato ainihin irin yadda ake ta bayani duka dai ana ƙara shimfiɗa ne kan wato ainihin mahimmancin irin wannan tattaunawa da irin gayyato mutane da ake da irin mahimmancin shi kanshi samun dama a je zuwa ƙasashen waje ta yanda mun ga yanda 'yan kudu suka je kuma zuwan su bai sa kudancin Najeriyan wato ainihin ya zamana bai gyaru ba. No, su ma suna ƙoƙari saboda duk wanda ya je zai ƙoƙarin ko ya jawo nashi ko kuma ya yi wani abu dai da zai kawo ci gaba. Amma kafin mu je ciki ina ga shi expert ya kamata mu san tarihin expert ma, shin daga ina aka fara? Daga kaman yanayin makarantun da ya yi da gwagwarmayan da ka sha ta rayuwa tun a Najeriya kafin Allah ya sa kai ma ka arce bari na using language ɗinmu, kafin Allah ya sa kai ma ka wannan, so muna so mu ji domin 'yan uwa su amfana kamar yadda kace kana wato ainihin karanta wato ainihin littattafai waɗanda suna ƙara baka labari game da mutane wanda yake ba wai na abun da aka rubuta bane wanda kawai no kaman fiction, no, kana karanta wato ainihin non-fiction book saboda ka fahimci haƙiƙanin rayuwar mutane da yanda suka yi wannan. So mu ma muna jin mu ga wato ainihin naka ɗin ta ya aka fara kuma irin nasarorin da ka samu. Insha Allah, na'am. So I think there was a time na I wrote something on Facebook haka na yi magana akan dalilin sometimes ya jawo ma nake irin rubutu a Facebook, ka gane? Yeah. So I think layi taso ne a irin society, like duk mun taso a arewa haka, society da baka isa ka yi, like you can't speak up, ka gane? Sannan kuma if
idan ka samu abu mutane za su ga kamar kana showing off ko kai magana a kai ko wani abu ka gane ko award ko wani abu, you know. Yeah. So throughout my teenage years, ina gani ba na iya like I'm not really like outspoken haka, Mm, and ina jin irin kunyan mutane haka idan ina haɗa mutum na expressing kaina yana bani wahala. So har mm, na gama secondary school wannan, even though na san ko lokacin da ina secondary school I know what I'm doing, and because I know I can read, I can mm. stay like tun had bayan na dawo daga makaranta I can stay till 10 11 haka ina karatu, you know. But Ah, akwai wannan irin tsoro masha. haka da kuma irin wasu abubuwa da za ka ga society ya dan wannan ɗinka. But Ai, to go down to the story wai na cewa gwagwarmaya ko wani abu. Well, I know I'm very lucky person, but I really work hard, like really work hard. mm, I am from Kano, you know. An haife ni a Kano, cikin Kano ma, you masha. know. And na yi dai Science College Kano. Daga nan kuma I had an opportunity na Mm. undergrad scholarship haka. Eh, So I went to Edo State, na yi degree na farko a petroleum engineering. So the thing is that ni gaba ɗaya ma gidanmu ba su taɓa kashe min kuɗi akan harkar makaranta ba. eh, So daga digiri na farko, na biyu, ga na eh, uku ina yi, ga gidanmu PhD. ba su taɓa biya min kuɗin makaranta ba. To, Like ba a taɓa kashe min kuɗin makaranta a gidanmu ba. da Har zuwa wannan lokaci. Ya, tun har daga zuwa undergraduate ɗinka. tun daga undergraduate ina, masters ina, PhD ina yanzu a Oxford ba a taɓa kashe min kuɗi a makaranta ba. So in fact, sai So dai idan yan na gidanmu su fahimce ka ɗauko. kenan, idan na fahimce ka kenan ka fara daga scholarship ne kenan tun daga Yeah, so undergraduate ɗinka. secondary school ɗinmu ma za ka ce scholarship ne, because WAEC ne ko ɗina gwamnati ce ta biya min, because a dai science muna da, so idan ka zo zana, idan kai passing haka qualifying exam a dai science akwai government sponsor haka akwai self sponsor, you know. Allah So sarki. government sponsor idan ka ci da yawa za a ce ma gwamnati ce za ta biya ma WAEC da ne. And gwamnati ta biya mu kaga shi ma wannan zaka iya cewa scholarship ne. Eh, kwarai, masha Allah. So throughout my undergrad I had I think three scholarship, sai ɗayan conference ne. So and I was earning close to 350 zuwa 400,000 as an undergraduate a shekarun, kuma an kai shekara takwas baya haka ko kuma. So Masha Allah. imagine Wajen kana on. 2015, 2016 haka kenan. Yeah, so yes, a wannan shekarun ka gane. So I Kaga, was I was I was getting 350,000 like per session because I was on three scholarship haka. masha Ka Allah. gane? Gaskiya ne. So da na gama I finished with first class my undergrad, and I was really worried. So maganar da nema na cewa tsoron rayuwa, rashin magana, I think da na shiga jami'a na daina shi. I don't know. A lokacin kawai I took over the control of my life haka, you know. Na cewa kawai I'm the guy kawai, ni ne ogan, you Eh, know. But luckily enough, I had some good friends, like wasu mutane da na alakanta kaina da su da na shiga jami'a. Ba mu da yawa, we were just like 5 to 6 haka muke yawo. Ba ma wai yawo muke ba, amma dai kawai in aka zo irin mm, aji an gama class za a yi wasa a yi dariya, ko kuma an san like ko an yi wani matsala problem za a yi solving, ko kuma haka ana neman amsa ko wani abu haka, you know. So wannan akwai musulmai uku sai Christian uku haka ko hudu ne, ya haka muka yi rayuwarmu. mm, So and throughout my undergrad haka da nasarori da kuma irin challenges haka an ɗan yi, amma dai gaskiya banjin na ɗan sha wahala in terms of wai rashin sanin me zan yi a jami'a gaskiya tun daga ranar wato ka mai farko. da hankali kenan ka yi karatu har ka zo a first class tare da akwai me ake cewa kuraye a cikin
aji da wannan So, amma so the thing is that I think lokacin da in ka shiga jami'a aji ɗaya kowa za ka ga ana cewa like za ku ringa pinpointing haka wane ne shi wane ne zai graduating da first class wane ne based on ansa da ake amsa ko malami ya yi tambaya ko kuma wasu za a gansu a gaban aji. mm, So ni gaskiya ina son bacci kowa ya san ni ya san ina son bacci so lokacin ina aji ɗaya ban cika samun front seat haka ba. So amma bana missing lectures. okay. I think right from day one haka duk wanda ka tambaya ko kuma ya gamni ya san kawai abin da nake so. So I didn't hide like right from beginning kowa ya san me nake nema. Ka gane? Mm, So abin like I'm that kind of person like idan ka gani like bana ɓoye abin da nake nema. Daga nan zuwa shekara biyar haka zuwa goma akwai abokanan na da in sun ganna a Alhaji guri za su Mustapha ce barka da zuwa. akwai Gashi akwai mutanen da mm, akwai mutanen da daga nan zuwa shekara biyar ko goma idan sun ganna a wani guri za su ce yes na faɗa musu zan je wani guri. Allah sarki. So ban taɓa haidin abin da nake so ba ko opinion ne ko wanda nake irin like rayuwa da su ko kuma wanda nake irin kamar supporting haka ko akan public debate ko wani abu haka ka gane. Yeah. So since wannan shekarun na gane cewa as a person you need to take a stand ka gane. Mm, Kasan in ka je jami'a za a ce ma za ka ga wasu suna ɓuya suna karatu ko kada a ce wai sun zafafa ko wani abu. So I didn't do any of such. Like kowa ya gani ya san kawai karatu na je. And to some extent wasu ba sa son duwe nake karatu like kamar irin ina takura ma kaina. I can read for 17 hours, 18 hours. 17 And I don't hours. care. I don't care idan kana ce min ina zafafawa ko wani abu. Tomorrow you see me with my bag zan koma. Har na je final year it was even clear I'm graduating with the grade da nake son na je. Har na je final year ina zuwa reading room. Ka Mm, gane? So abinda na sani da mutane suke wani mostly za ga wasu suna kana ɓoye abin da kake so ko kuma it doesn't happen a rayuwar da ake yanzu ka gane. mm, You need visibility a komai da kake yi ka gane. You need to speak up ka gane wasu nobody will know what you are capable of doing idan baka buɗe baki ka faɗa ba ka gane duk wani wannan ba wani wanda zaka ga ya samu abin da ya samu ba tare da ya nuna me ya iya ba ka gane. mm. So gwagwarmaya ba wani gwagwarmaya ba ne kawai shine sai da ma na shiga sai da na aka zaɓe ni na zama president na student chapter wayannan abokanan na suka yi pushing ina. So because I was the class rep na class ɗinmu da aka zo zaɓen president na wani student chapter suka ce no way dole ni zan yi because sun ga abin da muka yi ne. Yes. Mm, And they pushed me and I was worried about it because ina tunani zai ɗauke min lokaci. So amma nan abin ya ƙara nuna min cewa a rayuwa da abin da kake so ka yi za ka iya. Ba wani so shine da ka ce min wai wannan event ɗin ko ina da time ko ba ni da time. A rayuwa ba abin da mutum ba zai iya ba. So ba wani abin da yake like za ka ce ba ka da time ko wani abu. ji Komai daɗin in zuwa. za ka yi creating time. Za ka yi creating time za ka iya yi ka gane. So mun gama Ƙwarai. I was posted to Zamfara to serve ka gane. And Garin mu kenan. lokacin da na je Zamfara na ce no way ba zan zauna a Zamfara ba. So I relocated from Zamfara to Port Harcourt without knowing anybody. So I went to PH a nan ne service kuma dai Allah ya ƙara haɗa ni da wasu mutanen da aka ɗan yi gwagwarmaya. So I think zamana a Port Harcourt na ƙara sanin rayuwa. Da za ga wasu like su ma mutane ne da suka zo service daga south da north da haka za a haɗu. Za ga kuma wani abin da zai shaping tunaninka shine za ga upbringing namu ko yace muka taso ko tunaninmu ko addininmu ba ɗaya za mu yi tunani mu ba da amsar akan wasu abubuwa ba ka gane. And that will help you a lot ka understand rayuwa. I'm not like mutumin da nake son na baka labarin ce ma na sha gari na kwana a ƙasa
Ka gane ko na yi wannan abu. I did so many of those kind of things, but the main thing gaskiya ban sha wahalar da ya kai zance wani like irin wani lokacin ma na ban ci abinci ba, na kwana ban ci abinci ba, no Ok, way. na gane, amma dai ka yi ƙoƙari wajen yawan karatu da abubuwa da gwagwarmaya misali. Yeah, I mean like Na the gane. truth is that ka gane duk wanda zai faɗa ma rayuwa na zai faɗa ma yes, na yi wayannan abubuwa. Kwanan karatu na yi, zuwa aji kullum banjin na taɓa missing lectures haka. Zama mu zauna ko hutu za a yi na ga dama zan ce ma ba zan je gida ba, I can stay back. I remember 2015 ma ban je election ba because it was close to exam period haka, and I stay back ba kowa a makaranta. We're just like 5 to 6 people. Mm, Ka gani? mm. So na yi irin wayannan abubuwan quite alright. Amma maganar wai starving to wani abu, I A mean wannan like atu da sauƙi. no, So, no, ‘yan ban yi uwa wannan. masu bibiyan mu, Allah ya saka muku da alkhairi dai kuna ta jin tattaunawar mu duka muna kan shimfiɗa ne game da shi wato ainihin ɗan uwa Harun Muhammad. Yanzu insha Allah muna so mu shiga cikin yanda ake neman wato ainihin tallafin karatu a wannan jami'a ta Oxford. Amma kafin nan akwai ɗan uwa shi ma wanda za mu yi abun tare da shi. Za mu ba shi ko da minti 5 ne haka ko 4. Wato muna so mu yi mintin mu na 30 farko sai mu shiga kai tsaye bayani, sai shi wato ainihin ɗan uwa Harun ya fara, idan ya gama sannan sai shi wannan yayi. Ɗan uwa Mustapha, Allah ya sa kana available, sai ka ɗan gabatar mana da kanka in short da haka abubuwa dai cikin wasu minti 4 haka. Muna so a minti 30 na cika sai mu fara bayani insha Allah. Masha Allah. Shi ma ɗan uwa Mustapha yana cikin gaskiya waɗanda suke ƙoƙari. Na ga kai ma kana ta bayani game da yadda za a samu scholarship na UK abubuwa haka. Ina ganin kana wannan har na yi tagging ɗin shi malamin Zawiya wato Hamza kenan. So kuma sai ga shi Allah yau duka ya haɗa mu tare da ku, muna muku godiya. Allah ya saka muku da alkhairi game da wannan karɓan kira da kuka yi namu, kuma kuka zo domin ku amfanar da al'umma. To bismillah. To, barka dai. Na gode da gayyata na nima da aka yi cikin shirin. Duk da cewa asali da an tsara asalin babban shehinmu ne zai bayani akan inda ake shiga Oxford. Ni along the line ne a Expert kenan. cikin ya. Ni along the line ne kawai, along the line ne ni ma, Mm, because of course Oxford is a renowned university, kuma duk wanda ya karatu a UK a mafi yawancin lokuta zaka ga ya san Oxford, and Oxford is one university that a lot of people would have wished sun je. Wasu gaskiya ko da ba su je ba a attempt na farko zaka samu dai still ba a sadura da wuri, ko ba haka ba. gaskiya ne. So yeah, so da na ji haka dai a cikin zancen har muka kai ga cewa okay to yeah, zan yi joining mai yiwuwa saboda ni ma na je ni university a UK, kuma application process wani lokacin sukan zama kusan iri ɗaya ne, so bara a rasa wani ɗan matashiya na tambayoyi ba da zan na yi wanda zai iya taimakawa wajen karkata bayanin zuwa yadda zai ilmantar da masu burin neman Oxford. To a gurguje dai, in zan gabatar da kaina, once again sunana Mustapha Sa'id, ni mutumin jihar Gombe ne, kuma yanzu haka jihar Gombe nake zama. Na yi undergraduate dina a Federal University of Kashere a Gombe State, inda na karanta Economics and Development Studies. Uh, ina ga na gama a cikin top 3 ko top 4 na ajinmu. Sannan na gama da second class upper a lokacin. Da na gama makaranta, ko in ce tun kafin in gama dama ina sha'awan neman scholarship a UK in particular gaskiya. Mutane dama wanda suka san ni ko a lokacin an san cewa ina so ni in je ne masters a UK, Mm, irin yawwa. So don haka na soma irin shirye-shiryen abubuwan tun da jimawa. Ni dai na san in zan iya tuna karon farko da na fara yin wani yunkuri na gaskiya aikace wanda zai iya fitowa a record da zan iya tunawa mm, na neman jami'a a UK, ina jin guraren 2015 ne in ban mm, manta ba. Ina ga lokacin wata ne kuma ita ma ta gama Oxford, take maganar abun a Twitter cewa yanzu haka an buɗe Chevening Scholarship a UK.
haka. To a lokacin sai na shiga sai na ce a to dama ni ai UK nake so na je ne karatu, kaga kenan akwai alamu ga scholarship, open scholarship haka, wanda yawancin mutane sun san chevening irin ake cewa to nake cewa ga scholarship nan wanda bisa dukkan alamu yana ba da dama wa kusan kowa ne kawai wanda yake da interest zai iya zuwa UK je karatu. So sanadiyan dai wannan tweet din ne sai na ce kai tukunna ma ni kan UK nan dama batun ina karimi nake so in je, bari man fara nazari akan jami'o'in. To tun a wannan lokacin ne ina jin ina aji biyu ne lokacin. To sai na fara bincike website, ina guraren 2015 ne, kamar shekaru 10 kenan yanzu. To sai na fara shiga website din makaranti, na fara shiga website din makaranta daban-daban da yakan dan fahimci yanayin yanda abun yake a UK din tukuna, da irin dai kaman me ake cewa abu ne kaman dai dan scratching on the surface da haka na dan yi da haka saboda in gane me ake ciki. To don haka shekara biyun da zan zo na yi na karashin karatu na jami'a kusan gabaki ɗaya na yi su ne da wannan tunanin, wannan yan binciken da dan yi akan jami'o'in UK, kuma daga nan ne sai na fara daukan matakai na irin yin intentional abubuwa to an extent, da kuma kokarin neman excellence, saboda na san da cewa ni fa ba a wannan jami'an kaɗai nake so in kare ba. Kuma gaskiya dai don gwargwado na dan samu kaman goyon baya ne na malamai haka da sauran jama'a da suke kewaye da ni, gaskiya ba zan manta ba. Misali akwai kalamin wani ɗaya daga cikin lecturers na da ya taɓa cewa irin kamar lokacin ina kamar ya sani wani abu ne hakan nan, yana dan ji kamar na dan takura da yawa haka. To sai yake ce min a'a Mustapha, na san me yasa kai din watar nake matsa maka, saboda me yiwuwa watakila ka tafi wata jami'a babba sosai, to kaga ai bara ka ji daɗi, kuma ma bara mu ji daɗi ka je ka ji gaba ɗaya kaman baka ma gane ma ina aka dosa ba. To shi yasa wata nake dan sa ka dan ƙara gaba sosai wajen yin abubuwa da kyau yanda ya kamata. To hakan dai aka yi. So don haka ina jami'an sai na gane cewa ba wai kawai academic excellence ake so ba wani lokacin wajen neman scholarship, musamman shi Chevening din. Sai na ga cewa ana dan buƙatar dan experience, ana dan buƙatar mutum mai dan buɗewan ido na abubuwan da suka shafi harkokin rayuwa, ta yadda zai iya aiwatar da abin da ya karanta na ilimi a duniyance. To na abin sai sa gaskiya sai na dan rage zafin neman in gama ko maybe as best student ko in gama da first class, da na san cewa dai duk da haka na san zan gama da degree excellent. Kawai sai na dan raba lokaci na gida biyu, rabi ina dan yin abubuwan volunteering a makaranta ta hanyar shiga student union, wani bangare kuma sai na mai da hankali wajen yin karatu din da haka. To haka na samu na gama. To tsawon shekaru 4 bayan na gama jami'a tsakanin 2017 da 2021 na yi ta yin ayyuka da dama, ciki irin da na yi aikin non-governmental organizations, amma dai daga ƙarshe aikin da nake yi kafin in zo samu scholarship dina a University of Edinburgh ta hanyar Mastercard Foundation, na yi aiki ne as a research assistant a ɗaya daga cikin think tanks masu bincike da nazarin tattalin arziki a Nigeria. To a takaice dai, saboda kar na yi surutu mai tsawo, fili na Malam Haruna ne. Kawai na ɗan yi bayani ne saboda duka dai in line with bayanan da yake yi, saboda masu sauraron mu da kallon mu, matasa musamman wanda yanzu ne watakila suke jami'a, su gane cewa dai abu ne wanda yake bukatan aiki tukuru. Kuma idan akwai wani wanda watakila na yin naci mai kama da na Malam Haruna, ko kuma dagewa irin nasa, ko kuma abubuwa dai na dagiya da kokarin yin ganin cewa an samu excellence, kar ya ji shi kamar he is alone. In Allah da wata ran abun zai zo ya kai sagaci, kuma zai nasara muhimmi wanda zai amfani da shi wajen taimakon kansa da taimakon duk wani wanda yake da alaka da shi, da kuma taimakon al'umma. Da fatan Allah ya taimake mu gabaki daya. Amin ya rabbal alamin. Masha Allah. So ƴan uwa kun ji dai bayanai, kuma wallahi masu kyau gaskiya. Na ji daɗin bayanan ka kwarai da gaske. Ubangiji Allah ya saka alkhairi. So yau dai ga ku, Allah ya sa mun haɗo ku gaba ɗaya. So wato ainihin za mu fara da shi Dr. Haruna mu ji bayanai. So mai gida Malam Mustapha, duk lokacin da ya wani bayani, idan akwai ƙarin bayani za ka iya duka dai a amfana. So insha Allah yanzu ga fage nan gare ku, sai mu fara mu ji ya ake neman wannan scholarship ɗin, kaman credentials haka, kaman abun da ya shafi wato wani mataki ne masu ke bada scholarship ɗin. Shin akwai undergraduate, akwai postgraduate, ko kawai suna ba da master's degree da PhD ne, ko mutum zai iya fara daga undergraduate, da wasu abubuwa dai waɗanda ya kamata mu sani, da hanyoyin da ake bi idan suna interview ya ake yin shi da sauransu. Saboda kun san mu muna bangaren arewa, dole akwai abubuwan da muna bukata a wayar muna da kai game da su. Kila maybe mutum lokacin da zai apply maybe shine na farkon abun da zai kunga, dole akwai wasu kusakurai maybe. So insha Allah ga fili gare ku yanzu.
Allah ya taimaka. To muna jin dakta insha Allah. Okay. So, I mean, like, sorry, ban gane question ɗin da kai ba, ko za ka ɗan maimaita da Allah? Yanzu kwashin ɗina gaba ɗaya a dunkule yake, ma'ana yaya ake neman wato scholarship a wannan jami'a ta Oxford, wanda muna so mu jiya daga gare ku hanyoyin da za a bi domin mutum ya yi nasara. Sannan galiban wasu jami'o'i, like wasu universities za ku ga suna wato ana bambantawa tsakanin kaman idan undergraduate ne ga abin da ake nema, idan kuma master's degree mutum zai kwance idan postgraduate ne ya za a yi misali da wannan abubuwa, kaman idan akwai shekaru ne menene da sauransu da haka. Ya, in general kawai duk kalan bayanin da kuka yi yayi ba matsala. Daga baya idan akwai tambaya ta nan ne za mu ji insha Allah ne wannan. Okay, Sannan ga so malamin zawiya kai ma kana iya idan akwai tambaya duka zaka ƙara musu insha Allah. Na'am. okay, so I think in general maganar scholarship whether Oxford ko wani makaranta haka ka gane yana kowanne yana da tsarinsa ka gane akwai internal scholarship na cikin departmental haka na makaranta, kuma zan ce category guda uku ne ko hudu. Akwai na department, wanda department ne suka samu funding za a ce su yi wani research ko kuma a big student ka gane. Sannan akwai na college. So one thing about Oxford da mutane like ba an sani ba shine da Oxford da Cambridge suna da abin da ake ce ma collegiate system. So collegiate system kamar unguwa ne haka, zaka ce wannan dan a Nasarawa yake, wannan dan Agundi yake, wannan ban sani ka san unguwannin Kano ka gane, kamar duk unguwanni ne haka, wannan yana zama a nan wannan yana zama a nan ka gane. So a Oxford yanzu in nazo na haɗu da ɗan makarantar mu, kafin na ce mai wani department ne yake ka gane, zan ce ma like it's natural, kawai first conversation idan na tambaye ka sunanka ka gane ka faɗa min sai in ce ma wani college kake. So college ba kamar wai gurin karatu ba ne, like kamar wani unguwa kake ka gane. So idan ma ka shiga jami'a kana da agreement guda biyu, na farko da university, na biyu da college na ka gane. So kuma duk ɗalibin da ya samu admission ana ba shi college ɗaya ne ka gane. Za ka yi selecting during application, za ka yi selecting wani college ya ma ka gane. So akwai colleges sun kai guda 47, wasu ma sun yi shekara 800 haka ka gane, wasu shekara 200, wasu haka ka gane. So it ranks kuma yes. So kuma za ka ga a cikin colleges ɗin sun suna da scholarship ka gane. Za ka ga irin tsofaffin ɗaliban colleges ɗin ne suke cewa okay, duk wani ɗalibi da yake baƙi fata ne ko kuma wani ɗalibi da ya zo daga Asia ko India, ko kuma wasu ne suka hamshaka a duniya suna da kuɗi kawai suna son su taimaka ilimi, za su ce sun yi setting up na foundation nasu, za su ce suna biya a wannan college ɗin ka gane. So akwai college scholarship daga strictly na wannan colleges ɗin ne ka gane. Kamar last 2 months akwai na St. Catherine da ya fito, college ne ka gane. So suna da scholarship sun kai wajen guda 20 ka gane. Wasu za su biya ma tuition fee ne, wani kuma irin support ne za a baka kawai na pocket money like 5,000 pounds ka gane. Za a ce in ka samu admission kai applying ka gane. So wa'annan scholarship kenan. Sannan akwai scholarship na department kenan bayan college ka gane, wanda shi za ka ga kamar za a ce ku carrying out research ne akan yace za a gyara muhalli ko kuma za a yi creating wani abu na lafiya ka gane, ko kuma za a yi like kamar za a ce ma gwamnati ce za ta ce ko kuma council local government za ta ce tana da buƙatar a yi mata wani survey ko wani research akan wani abu. So za su yi funding wannan project din su ba ma department ko su ba ma principal investigator ka gane. So shi principal investigator haka zai samu ya ce yana recruiting ɗalibai ka gane, wanda usually za ga schools na US haka suna wannan abu. So zai posting ko department za su yi posting ka gane, za a ce so za mu recruiting like master's student ɗaya da PhD student ɗaya zai yi aiki. So already zaka wannan shi ma scholarship ne, amma most of the scholarship din ba sa clicking sai ka samu admission. So the first stage
the first stage irin na most admission na irin Oxford ko Cambridge ko Harvard ko MIT, most of the schools za su ce ma you need to have an admission. Ka gane? Because that's the first criteria, because it doesn't make sense a ce ka samu scholarship kuma baka samu admission ba. Ka gane? So first criteria ko Mastercard da na taɓa applying, shi ma Mustapha zai faɗa ma, da muka yi na Cambridge sai da muka samu admission sannan muka samu scholarship. Okay. Ka gane? So Gaskiya idan ka ne. samu, ban san Edinburgh yace suka yi ba, amma ni da na yi na Cambridge na samu, like sai da muka fara applying na course like department, ka samu admission za ka yi interview, sai kuma Mastercard process na scholarship ya kicking in. Ka gane? Su ma su zo su yi Eh, process nasu. Ka gane? So eh, that's departmental kenan. So department suna da nasu scholarship. And then you have university level bursaries. Ka gane? Wanda university eh, tana bada wannan scholarship din. Ka gane? That's ce ma, okay, we have this available scholarship for student da suke da Africa. eh, Ko India ko Asia ko US. Ka gane? Kamar Gates Cambridge. yeah, Shi kaga wannan za ga general ne, global ne. Ka gani? So ko kuma shi Chevening din za ga kaga global ne. So idan ka samu admission a Oxford za ka iya submitting admission letter naka sannan kai going through Chevening scholarship. So shi Chevening scholarship za su zo su biya ma a Oxford. Ka gani? They don't care wannan makaranta ka samu, kawai su inda ka samu scholarship din za su biya ma a makarantar. Suna da schools din da suke da su ko kuma beyond wannan makarantun. Ka gani? So at the university level kenan. Sannan kuma bayan university sannan akwai irin kamar general scholarship ɗin, kamar Chevening da na faɗa ma, kamar Commonwealth. Ka gane? Kamar Mastercard. Ka gane? yeah, So amma most of the Mastercard da yeah, I know is they have like in-house team. Ka gane? Suna da like centers a makarantun da suke da partnership da su. Ka gane? So generally speaking, I wouldn't even talk more about getting the scholarship. Ka gane? I would talk more about knowing how to apply. Ka gane? yeah, So that's because cool. if you can, idan mutum zai iya samun admission a irin makarantun nan, ka gane, sannan zai iya pressing So wannan buttons din, scholarship you, din will come you at can the easily later get a stage. scholarship. It's not like you can easily get it, ka gane, but it's somehow easier. Because kafin ka Okay. samu admission dole sai ka yi undergoing through interview process and application din. Ka gane? So Mm, if you can pass wannan stages din kuma ka samu admission din, so scholarship din ma shi ma the same process din. Because idan okay. aka samu admission ta yi passing, daman in ka zo applying za ka ga number of scholarship, za ka indicating, za su ce ma, are you interested in any of these scholarships? That's my mentioning scholarship and that you are eligible for. Ka gane? So automatically the system is programmed in such a way that idan ka sa sunanka, ka sa daga inda kake, sai fetching wannan scholarship data din wanda you are eligible for. Ka gane? So Mm, idan ka zo submitting, ko za su baka page ne guda ɗaya, za ka ga scholarship and finance. Ka gane? Za su tambaye ka kai za ka yi funding study naka ko kuma za ka yi applying wayannan scholarship ɗin. Ka gane? So yeah, idan kai ticking you are interested for, ka gane? So once you get admission, wannan profile naka gaba ɗaya za a tura ma wannan scholarships ɗin. Ka gane? So first stage no, getting admission. Second stage, if idan you are eligible wannan scholarship kuma sun gani za su iya assessing wannan profile naka, sai a tura musu. So at the later stage sai scholarship su rubuta masu ce ma, congratulations, you have passed the first stage na kaza da kaza, kindly select, za su ce ma ko interview ne ko kuma rubuta wani AC. Ka gane? So I yeah, can remember lokacin da I got admission at Cambridge. So later sai muka samu irin kamar like contact da ya zo ya reaching out to us, aka ce mu rubuta wasu aces. Ka gane? eh, So da muka rubuta, I think sai aka ƙara ce ma mu rubuta wani like two stages haka dai kafin eh, scholarship ɗin yanzu. So bayan wannan kuma sai aka turo da letter aka ce congratulations, ka samu wannan scholarship ɗin. Ka gane? So most wow. of the za ga processes ɗin duka iri ɗaya ne. Mm, Kawai dai za ga they are like stages ɗin, idan kai sama zai ƙara matsewa. Idan ya zama, saboda za ga an ce ma wannan mutum biyar muke so mu ba masu scholarship, ko mutum ɗaya ko mutum biyu. Ka gane? So you compete with people mm, across the world.
over like limited spaces. Ka gane? So Yeah. most of the time za ka ga matsalar ba wai, like I said from the beginning, matsalar boy ba wai irin sanin ya ake samun scholarship ko matsala a information yake, ka gani. So Mm, if kana applying, kana son kai applying wayannan makarantun, za ga akwai tons of information a ko'ina. Ka gani, I can show you, there is one video da ban yi posting nashi but I had so many videos da na practicing interview lokacin ina applying MIT. Ka mm. gani, Amma akwai because wanda ka taɓa ina ga sharing a Facebook wasu wannan it watanni. was an interview, wannan ban taɓa sharing ɗinsa ba, ka gane. I Okay, okay. was I was so down, I think 3 years ago, and I was applying to almost 5 schools, and I had no money for application fees, ka gane, because senior, I was applying to Harvard, Cambridge, MIT, and Harvard was asking for application fee. Oxford was asking for application fee, I think £70. So, so like, kuma as part of MIT, you need to submit like 1 minute video, haka, or 2 minutes video, like explaining why do you think like you are the like you are fit for the program, Kagani. So and one of such videos na zauna ina like na gan shi kwanakin baya na yi ta dariya because I was Mm, sweating. mm, Ka gani? So like akwai abubuwan like kamar maganar da na ce ma duk wanda zai samu admission ko kuma zai passing wannan process din, ka gani, samun scholarship din ba zai mai yawa ba. mm, Because the more kai wayannan abubuwan, the more za ka koyi wasu abubuwan. Ka gani, it's not like once na ga scholarship na applying zan samu. Nobody would tell you wannan abu. Ko wanda zai karɓi kuɗinka kawai zai ma ƙarya ne ya karɓi kuɗinka, ka gani. It's a journey. Ka gani, it's a journey. And most of us da za ka ga mun samu, we try somewhere and we couldn't get in, and we got it somewhere. And the story will tell you like Harun applied for Oxford one time and he got in without second attempt. Ka gane? Oh, I yeah. applied to Cambridge one time and I got in one attempt. But kafin na kai wannan one attempt din, akwai processes da ne a baya wanda ban yi succeeding ba. You get the point. So abin da nake faɗa ma shine duk wanda zai zauna ma ya zauna ya ce me nake so. Ina son applying ma makarantar nan. Zan yi tracking information. Zan yi tracking irin profile na mutanen da suka je makarantar nan. I can ask question, I can come to, zan zo irin wannan event din na gani me ake faɗa, ka gane? Zan yi Eh, jotting down me ake yi, ka gane? Za ka eh, ga you keep on getting better, za ka gani kana sanin abu. Kuma shine amfanin abu a rayuwa. Like if like rayuwa gaba ɗaya kama exchange ne. If I can spend like 10 hours on social media weekly, ka gane, I should be getting something out of that. Ka gane, you can't take away social media from your life. But gaskiya. me nake yi a social media, ka gane? So kamar for example zan faɗa ma a social media ɗina akwai abubuwa da nake like, kowace social media akwai amfani da nake da ita. Ka gane? Idan na ce ma I'm more active on LinkedIn than Facebook, wasu za su ce ma a'a. But idan na tashi ma kafin na checking Facebook na checking ma LinkedIn ina. Mhm, I follow every trend da nake da interest a kai. ka Ko san shekaran can jiya akwai gaskiya, wani video. Ya, gaskiya akwai wani akwai abubuwa, video. eh, Ya, akwai wani video da na gani wani na explaining power sector na Nigeria. Ka gane? yeah, Ina tashi daga bacci. Like ko buɗe ido na ban gama yi ba. I jump on it. Na buɗe littafi ina jotin abin da yake cewa. I can eh, be this serious, ka gane? Idan eh, ina da interest abu, zan taking my time na koya, ka gane? Idan na mm, zo Facebook, I can catch cruise and I can post on trends da nake da interest a kai, ka gane? But mm. I can't do something that I'm not interested in. Na irin kamar irin debates na addini ko debates na wani abu da bani da interest, ka gane? A It's taɓa not ta that I cannot lokaci speak gaskiya, about it, but za ka ga yace kai organizing kanka akan abubuwa, haka za ka yi fetching information. If ina son samun scholarship a ƙasar waje, duk inda kuke ko wani program irin wayannan abubuwa, I will track it.
ka gane, but ba za ka ce kana son fita daga ƙasar waje ka yi masters ko PhD sannan kuma kana yin kamar like kawai in ya faru ya faru, in bai faru ba bai faru ba. So back to the question, if you are targeting top schools ko ma wace irin makaranta ne, ban ma maganar top schools, ka gane, idan kana so ya ce kuke cewa ka arce, ka gane, you have to do it like that's the only option da kake da shi a rayuwa. Ka gane, like wannan formula ne da nake amfani da shi idan nake son abu, ka gane. If na ce ma ina son na yi abu, I look at opportunities as that's the last one I could ever have a wannan lokaci. Ka gane, idan na samu dama na ce ma ina neman scholarship a Turkey, ka gane, zan yi ne kamar in ban samu wannan scholarship din ba, ka gane, it will be like zan kare a talaka ne. Kuma gaskiya wannan ra'ayin ka gane yana da kyau, don akwai wani bidiyo na Arnold Schwarzenegger da ya taɓa irin wannan, inda yake cewa shi baya da plan B, ba wai babu plan B din ba ne, amma ya ce in ka raba kafa wani lokacin to ƙarfinka zai ragu wannan, amma in ka ba da himma ga abun da ko da ka yi failing ba matsala, so kana iya cin nasara. Kuma let me tell you, ba wani wanda baya tsoro a rayuwa. Forget about all the mutanen da kake gani like highly intellectual on your vision board, ko kuma wane is a top guy. Nobody, I'm telling you, nobody. Ba wani wanda ba shi, kai even the president, even those, kowa ko Trump ne kowaye, ba wanda ba shi da tsoro a zuciyar shi. Kuma ba wanda zai ce ma zai ma abu ya ce ma yana da 100% sure he knows the outcome. Sai dai abin da ya controlling. Amma in dai abu ne da yake da possible outcomes baka da influence over, ba wanda zai ce ma ya san me zai faru. Ka gane? But the difference is the responsibility. Ka gane? How do you carry yourself a wannan process? Idan na zo zan ma applying scholarship na ce ma kai an yi yawa ba zan samu ba. Already you disqualify yourself. Idan ka disqualifying kanka, ta yaya za ka samu? Ta yaya wani zai ce ma za ka samu? Ka gane? I remember the first scholarship da na applying lokacin ina digiri na farko. A friend told me, ana da scholarship in Chevron, Hagbami, ka zo mi applying, ka zo mi. Ce mai da Allah wannan scholarship din ba wani samu zai ba. Ka gane? That was the mentality in the beginning. But ya ce kai wallahi muka yi applying za ka samu faru kaza da kaza da kaza. Sai dai wallahi Allah ne zan samu wannan scholarship din. Last day on Friday ba zan taɓa manta ba, muka yi submitting slip, aka yi mana signing, muka yi scanning. Yanzu ma ba a yin irin wannan process. Da sai ka yi downloading application a department ɗinka, wani malami ya ma signing, an ma stamp, sannan za ka yi scanning lokacin Scholastica, za ka yi uploading a Scholar. I still have my Scholastica account. Idan na shiga zan ga wannan document ɗina. Ka gane, muka yi applying, and I went for the exam lokacin ma CBT muka fara, Dragnet kai CBT a University of Benin. And eventually lokacin ma da na samu scholarship in na zo ina ta gani kamar ƙarya ne. Har na interview ɗin ƙarshe a Kano, gani nake kamar ƙarya ne. Lokacin da aka bani ATM card aka ce in je in cire kuɗi a GT Bank na Murtala Muhammad Wai, maybe ba ɗan Kano bane kai, amma Murtala Muhammad Wai a nan. Ai ga Kanawa nan ƙasa da kai, da Ahmad da shi Malam Zawiya duka. Idan ka san GT Bank na Murtala Muhammad Wai, na Murtala Muhammad Wai nan opposite zaka ga akwai wani runabout, nan na karɓi card ɗina. Tabbas haka ne. Idan ka ci scholarship ɗin suna baka wani ɗan branded ATM, customized ATM card, ka gane? Malamin Zawiya, idan akwai tambaya ko ƙarin bayani insha Allah za ka madakta magana, shi expert. Sannan ga ga Mustapha nan shi ma insha Allah na san yana da abubuwan faɗa. So let me land, ka gane? So da na fara cire 10,000 ji ne kamar ƙarya ne. I have to turn around na kalli gefe na gaba wanda yake kallo na. And I called my mom. I remember na kira ta nake ce mata wallahi mutanen nan da gaske suke, akwai kuɗin nan. Ka gane? So but information, ka gane, da aboki na bai sani ba zai faɗa min ba, ka gane? Kuma da ban yi ba da would be the end, ba zan samu wannan scholarship din ba. So da na samu wannan scholarship din, I was like, kai za ka iya ƙara samun wani, ka gane?
the first trial is always the hardest sometimes, ka gane? Sannan kuma idan kai disqualifying kanka ba ta yace za a yi ka samu. So back to the main question na cewa applying. So idan ka je kowane makaranta kake son neman scholarship din, ka gane, idan ba general scholarship din da za ka ga irin wannan organization ne suke sponsoring ko wani abu, ka gane, idan a makaranta kake neman scholarship din, za ka ga akwai dedicated pages da za ka ga is on scholarship and financial aid, ka gane. So kowace makaranta suna da wannan gurin, ka gane, ko a department suna da wannan information din. Ba wata makaranta a duniya da ba shi da wannan information din. That's the first stage. Sannan da kanan za ka gani, za a yi ma listing din scholarship din da kake da you are eligible, ko za a ce ma wannan 'yan ƙasa kaza ne da they are eligible, ka gane, ko a nan makarantar, ka gane, za a ce ma ko wannan makarantun da they are eligible, 'yan garin nan da they are eligible, ka gane. So da kanan za ka yi irin sieving information, za ka gane, okay, zan iya applying wannan, ba zan iya applying wannan, ba zan iya applying wannan, ba zan iya applying ba. That's the first stage. So I used to have, kafin na tafi ina da irin yin Excel sheet, ka gane. Zan yi tracking, zan rubuta ma makarantu, zan rubuta ma requirement, zan rubuta ma whether I'm eligible or not, ka gane. So like that's the first stage. If you are organized, idan kana applying scholarship, you have to be extremely organized, ka gane. The document ɗin da ake bukata, the process ɗin da ake bukata, so you tick. Idan ka ga wanda kake da you are eligible, then you dig down, sai ka ga me ake bukata. Okay, suna bukata a rubuta SOP, me SOP da yake, saboda kowane scholarship din akwai abin da suke targeting, ka gane. Let me give you example. Chevening training ne na leaders, ka gane, suna son masu experience na leadership ko kuma kare iya. Sannan kuma you are planning to come back to the country, kai contributing da abin da kake, ka gane. For Mastercard, I can remember na cewa yanzu theme din yana relating to climate resilient Africa. So idan SOP ɗinka baya targeting ɗin wayannan questions ɗin ko wannan theme ɗin na scholarship ɗin, you are already out. So that's the information. Ka gane? So if I'm applying for a scholarship ko na Turkey ko na abu, you have to sit down, read it 100 times if you don't understand. No shame. No shame. Ka gane? Read it like million times until you say, okay, ana neman abu ɗaya, ba a neman abu biyu, ana neman. Idan ma baka gane ba, you can still sit down, call someone. Okay, ana tambayar kaza me suke buƙata, amma don't reach out to someone and say, ina neman scholarship dan Allah, ya zan yi? You can't look at me and say kana neman scholarship, ya za ka yi? Ni ma zan ce ma ya za ka yi kuwa. Ka gane? Wallahi kuma abinda mutane ba su waye da shi ba shine, za ka ga wannan YouTube din, ka gane, ko kuma irin kamar yanzu za ka ga da irin small videos da irin su Mustapha suke yi, ka gane. It's like wannan, idan ka zauna irin wannan video, akwai mutane dubu da suke irin wannan abin. So kuma what's your excuse na cewa kana neman scholarship sannan baka tracking wannan information? The only thing that I can do for you at this age, at this level, cewa, if I have time, I remember last week wani yaro ya yi reaching out, very brilliant, I graduating with first class. I told him honestly that I can't review your SOP. But knowing that the guy is brilliant, na ce mai too, I can read through your SOP and I can give you a feedback. Da ya ce nake, I can collect your SOP, sit down, like rearrange and make it better, ka gane? But honestly, yanzu bani da wannan lokacin. So and I told him like, okay, I can read through it and give you a feedback, which I know you will do it better. Ka gane? So then I gave him a feedback and I told him that, see, go to ChatGPT. Based on this response that I gave him, I wrote a prompt for him. Ka gane? That you go and put it there. Once you have that output na ChatGPT, ka gane, sai ka zauna ka rearranging din suka. That makes it easy. Ka gane? So amma baka da information akan scholarship, baka da kaza, sai ka zo ka ce da Allah ya zan samu scholarship a makarantar ku. Even me, I will be annoyed because I know that you are not ready. So the whole question about getting scholarship anan shine na cewa akwai financial aid, akwai scholarships. In fact, recently
chancellor din yana magana cewa za su expanding irin opportunities for Africans su dinga zuwa, saboda ko jiya ma ina jin wani lecture, wani maybe ba za ku san shi ba, Hakim Bello Osagai, one of the top guy, yanzu yana cikin mutum 41 masu kuɗi a Africa haka. So ya ce lokacin da suka yi makarantar nan, ka gani lokacin da ya Oxford, ya ce shi kaɗai ne black, like 40 years back baƙaƙen mutane ba sa iya zuwa. Da ma ya je Harvard shi kaɗai ne baƙi a ajinsu, ajin ƙasansu. So sai ya ce yanzu kaga makarantun they are more international than before. Me reason din shine na cewa akwai scholarships. Ka gane? Because ba wanda zai biya ma ɗansa 59,000 pounds per term kuɗin makaranta kawai. Ko yana like, it's crazy. It will take a community. Yawa, so fiye da miliyan 100 zaka kuma ba yaro kuɗin abinci da kuɗin gida. Ka gane? So akwai scholarships. Duk wani baki da ka gani a nan ka san ta scholarship ya zo. Only few za ga, wasu za ga ana biya masa a gida. Obviously akwai wanda ake biya masa a gida. Ka gane? But most of us from Africa, we know ourselves. Mun san scholarship muka zo. Ka gane? So going forward there will be more scholarship. Ka gane? But competition zai karu. How do you stand out? Shine na cewa information. So idan kana neman scholarship, go to school website. Ka gane? Read information. Check the courses da kake so kai applying. Ga suna bada requirement. Ka gane? Most of these schools you need to get admission first. And ita kuma interview din is normal. But like I did like 3 interviews. And ba wata interview da na shiga ina tsoro. Knowing that na san mutane ne da they just want to know you, sannan kuma ba wai so suke ka faɗi ba. Ba wai kawai interviewer ne zai zo yi ma question ɗin da za ka faɗi ba. Normal question da ake, they want to have a sense of who is coming in. Ka gane? So za a tambaye ka ne normal questions, tell me, like not really tell me about yourself. Zama a fara ne da chatting haka, ka gane, kamar yadda muka fara chatting. Sannan za a ce ma what do you do, ko kuma what have you been doing. So za ga mostly questions din suna tambaya ne akan like me kake yi, sannan me reason ɗinka kuma da za ka koma makaranta. Ka gane? Sannan kuma me kake so ka yi a gaba. So ka ga ma interview ɗin is mostly teach you application process naka ne. So idan za ka iya applying kai passing wannan stages ɗin, banjin interview zai baka wahala. But mostly interview ɗin za ga they just want to know you, kuma ba wai so za su yi ma question ɗin da wai sai ka fita da kayyacin ka ba, ana so ka faɗi. Ka gane? So that's the process. Idan za ka yi following information ɗin, akwai scholarships. Ka gane? But they are getting more competitive because mutane na ƙarawa. But the thing is that mutanen da suke samun scholarship ɗin suna da kai guda ɗaya ne, kafafuwa biyu, hannu biyu. So idan za su iya, kai ma za ka iya. Ba wani wanda aka haife shi da iyawa, kowa koya yake yi. Ka gane? Kuma ba wanda zai iya ce ma wai you are not intelligent enough to study at Oxford or Cambridge or Harvard or MIT. Duk ƙarya ne. Mutanen da suke irin karatu a wannan makarantun, they are just ordinary people like everyone. Ka gane? But they have one thing in common. Shine na cewa sun san me suke so, kuma sun san ina za su neme shi. You get the point. So duk shekara mutane na samun admission a makarantar na, kuma suna samun scholarship, right? So sai ka duba me suke yi. It's not that an rufe kofa. Kofar yana ta buɗuwa. So you need to know what are these people doing suke samun wannan opportunities din. Kai ma ya za ka yi kai shi. Saboda akwai template already. Ba wanda zai ce ma ya shigo makarantar nan ba tare da ya yi following wani template ba na applying scholarship ko na makaranta. Ka gane? So how do you get the template? So the template shine ka zo irin event din nan, ko ka je YouTube, ko ka listening to wani scholarship updates da wasu mutane suke yi. Ka gane? So every year za ga mutane na shigowa. At the end of the day za ga, okay, nima I need to do what these guys are doing. Ka gane? So in general magana kenan na cewa ka nemi information inda yake,
don't disqualify yourself, kada ka ce ba za ka iya ba saboda kai wannan ne. Sannan kuma za ka ga wasu courses din suna neman, yes, suna neman masu first class, wasu courses din suna neman masu second class offer, ka gane? Ka Mm. gane? Wasu Gaskiya. makarantun suna neman haka tutu, saboda ko chevening na ga akwai wanda suke da tutu sun samu chevening. Ka Mm. gane? Sannan kuma akwai scholarship din da za su ce ma daga 2-1 suke nema. Ka gane? That's all right. You look elsewhere. So ina da tutu doesn't mean ba zan samu scholarship ba. Mm. Ka gane? Gaskiya ne. So magana cewa know the requirement, sannan kuma kai chasing information kamar ba gobe. And I think I answer your question kuma na ga kamar mun fi ma awa ɗaya muna magana. Thank you. Masha Allah, so mun gode sosai dakta, lallai yau kan mun sha karatu don ban taɓa tsammanin ma za mu yi kusan awa ɗaya ba ma. So amma alhamdulillah yanzu gashi mun yi awa ɗaya har da mintuna, kuma gaskiya wannan bayani na san alhamdulillah gaskiya gamsashe ne, yan uwa za su amfana kwarai da gaske. Masu bibiyan mu dai muna ƙara gode muku a wato ainihin wannan lokaci da kuka yi amfani. Yau na ga masha Allah mutane suna ta zuwa sosai da sosai, gaskiya alhamdulillah muna gode muku kwarai da gaske, kuma muna yi muku fata na alkhairi. Allah ya ba mai rabo sa'a, ko kuma in ce dai duka Allah ya ba da sa'a gaba ɗaya. So yanzu ina ga za mu gangara, ina ga bari mu fara zuwa wajen kai Oga Mustapha, idan an gama sai mu karanta tambayoyi, kuma ga Malam Ahmad nan na san shi ma insha Allah zai tofa albarkacin bakinsa. So ina ga za mu fara zuwa wajenka, daga nan sai mu karanta tambayoyi insha Allah. Duka idan akwai ƙarin bayani da abubuwa haka sai a wannan. Ok, to madalla. Malam Haruna, dama ni ma tambaya ne nake da shi, kuma na san zai amfani sauran masu sauraron mu ma. Na san Oxford suna samun applicants da yawa a shekara, ba da number, amma dai na san yawanci suna da yawa. Don ta inda na gane cewa suna samun applications da yawa shine ta yanayin yadda kaman suke so mutum ya zama ya application way in advance of start na course din. Don wani lokacin da kaman wasu scholarships suna bubbuɗewa haka, ko kuma maybe wasu 'yan scholarships ko kuma dai kamar shekara ɗan ƙari, a tunda yawanci scholarship na UK suna buɗewa gurare irin kamar ƙarshen August, ko kuma dai kace September tsanani zuwa tilin November, mafi tsanani December, shi kenan magana ya ƙare yawanci. Kuma yawanci sai ga guraren irin wannan November December ma za ka ga wasu courses na Oxford sun saka ɗan jan dugon nan cewa closed, abin nan babu wani application da suka ba. To tambaya na shine, kamar mutum wanda yake neman scholarship a Oxford, mu ce ma general, ba irin ba kar mu mai restriction to Chevening ko Commonwealth ko AIG ko irin waɗannan collegiate scholarships sun haka da sauransu. Typically yanzu wanda wakili na bautan ƙasa ko ya gama bautan ƙasa na ɗan tuban ɗinsa ko first class ga work experience ya haɗa da duk abin da ke bukata da ya kai irin wannan ayyuka, zai nemi scholarship a Oxford a yanzu haka abin da ake ciki. Kamar daga wani lokaci ya kamata ya fara saka ido a website makarantar, sannan ba sani ba ko wataƙila akwai scholarship waɗanda ya su yake nema, to ya kamata ce a lokaci kaza ya gama shi a kowane documentation da su personal statement da wani abin da officer take bukata neman admission, da kuma wasu scholarship haka. Don yakan bambanta da ya kana son scholarship kaza, to ya kamata saka duka da kawo wasu a lokaci kaza, ko da za mu mai karɓar takardunka, amma ka sani ba za mu kwantar da ɗinka wani scholarship ba, sai wani scholarship da ba. So ina so ne ɗan samu dan kaman kiyar ya saka da in general na lokuta da ya kamata a mai da hankali a kai da za a iya su mai daga shi kamata su mai. Yeah, I think that's an interesting question. Na yi missing wannan abin. So basically, idan kana so kai applying, if you want to be eligible for wannan scholarships na makaranta, kamar na Oxford in general wanda ne magana a cikin application, you have to apply before 5th of December. I think most of the scholarship da na makarantar gaba ɗaya, ka gane, you have to apply early. Kafin December ya ƙare, most like you have to submit, ka gane. Idan baka yi submitting ba, za ga ba sa considering ɗinka wannan scholarship, and that's one. Around like 80% na wannan scholarships ɗin, ka gane.
This year na ga wani scholarship na CDT wanda Ellison suka fito da shi na AI da is tech related, is tech related scholarship da yake cutting across 5 discipline, healthcare, I think, climate change, education, and some stuff like that. So su recently naga kamar da yake wani aboki na ya applying, kamar sai wajen March haka naga sun rufe saboda shi ma lokacin bai submitting ba, sai around March ya submitting in exceptional rules kenan na wasu scholarship. Amma mostly zaka ga gaba ɗaya scholarship a UK manyan makarantu ko irin ma Cambridge, irin Cambridge Trust Scholarship da yake, I know someone that got it. You have to apply before December ya ƙare. In fact, ko admission ma naga mostly ana admission interview ne like before Christmas or early January, ana dawowa daga hutu. Ka gane? So wannan yana bada dama ka samu admission da wuri. Ka gane? So if you apply early, you get admission early, then you'll be eligible for scholarships. Abin da yake faruwa kenan. So idan kana so yanzu kaga kamar kana service, I mean, like, you should be ready. You should be ready because ga yanzu muna June, July, August. Traveling zai fito August. September za ga wasu scholarships sun fito. And from my experience na application, I spent kamar wata uku ina preparation. Like, kawai, like, mind psychologically, kawai mind ina, I'm applying to this school. So I'm taking my time, like, I'm locked down, na shiga. A gane na shiga period din. So duk wani information da nake bukata na wannan scholarship, I would track it. I would do my normal stuff. Zan yi rayuwa na, zan yi abubuwa na, but mindfully na san I'm in wannan period in application din. So more attention will be given to wannan application din. Ka gane, ko kuma ina son na bar Nigeria next year. So tun yanzu I'm in. Ka gane, kawai I'm on lockdown. I'm looking forward to next year. So duk wani achievement da zaka ka same shi next year, aikin this year ne. Duk wani achievement da ka same shi this year, aikin last year ne. Ko a rayuwa ma haka ne. Ka gane? Duk wani abu da ka same shi zaka ga daga baya ya fara. So kai graduating da good grade, digirin ka na farko, za ka yi moving second degree, kai wani abu mai kyau, za ka yi moving ko aiki ko wani abu. Ka gane? Ita rayuwa ce ne. That's the reason why I always tell people that duk wata opportunity da ka samu damar ta, ka gane, idan kana karatu a babban makaranta ko kana, kai amfani da ita as if that's the last opportunity da kake da ita. Wallahi za ka ga irin alkhairan da za ka samu. A wajen aiki na baya, I still work, na zuwa aiki rana Asabar Lahadi. Ban taɓa tambayar like overtime ko wani abu, kuma na san boss ina zai iya signing a bani. Ka gane? Ban taɓa tambaya because I knew that I'm gonna leave. Kuma na tafi, wannan rayuwar ba zan ƙara yin ta ba. Ka gane? So idan ka samu dama a rayuwa, kai amfani da ita. Wai da ana kallon ka, wai da wani zai baka irin credit for abin da kake, ku da kuke yin wani abu, ba wanda yake biyan ku kuɗi. Akwai wanda yake biyan ku? Ba wanda yake biyan ku. Ka gane? So wani zai gani, akwai abokananku da suke ƙasar waje, suke gani kai wannan wahala suke, ko kuma I can't spend my time, ko kuma suna gani kamar wahala ce. Ka gane? That's where the beauty of success a rayuwa yake. Do you know you can use this platform and win scholarships? This is your give back to the society. Correct. You could model it in such a way that actually you create awareness about scholarships in northern Nigeria, around over 1,000 people. And you have the work on ground, right? And these are some of the extracurricular activities that you can show that beyond academics, I can do this. Kagane?
Meanwhile, wani yana ganin ka wahala kake sha. Eh, If you come out and tell Oxford ko wani makaranta ko wani makaranta, beyond academic, I'm leading, I don't know the name of your platform ko kuma ga archi ko ma wani abu. You can call it anything that you call a it. scholarship, yes, Yeah, anything. but you can put the statistics, Eh, right? You can go back and look at the number of people that view your videos and put it there. kwarai. And its Muna impact. da muna da channels na wato ga groups na WhatsApp, like thousands of people. Exactly. That's a win. Dubunnan mutane kwarai da That's a gaske. win. Kagane, these are the Mm. things that that will make you to stand out as scholarship. Kagane, come on, volunteer activities da wannan yayi magana. You know, kowa zai zo yana da 2-1 ko yana da Gaskiya ne 1-1. Kagane, aski but kwarai. they will look at it like, what make you to stand out? Mm. And most of the things da kake gani mutane na samu a rayuwa, it's not that it doesn't happen by mistake. Shi yasa ko mun yi maganar luck da wani abu, ka gane aka ce luck da wani wannan. Yes, luck exists. It does exist. It does exist. But it's something beyond you. You can't control it. Ka gane ba za ka yi controlling luck ba ka ce yauwa ina buƙatar sa'a dan Allah ke so. It doesn't happen. It happens by accident. Ka gane ko kuma yana faruwa ne idan Allah ya zai faru. Ka gane? But the Eh, main thing abin da za ka yi controlling shine aikinka. Ka gane? So if I can control my aiki, then whenever luck comes, it happens and the magic will happen. So gaskiya ne. I keep encouraging mutane na cewa don't do something kana believing cewa wai wani yana gani zai tafa ma ko zai baka credit ko kuma kana yin abu ne because you want the credit out of it. Yanzu kai ka ce main reason ɗinka na creating platform ne shine mutane su ce kai bawan Allah ne kana taimakawa mutane. Wallahi you won't enjoy it. Gaskiya You will ne. not enjoy it. But if I'm doing it because I believe mutane ya kamata su fece su gudu daga Najeriya su je su nemo wani like expertise ko wani abu so that the society will move forward. Za ka yi shi ne kana nishaɗi. Ko wani ma ya Gaskiya ne. gani ya ce ma yana I was reading How to Do Good Work by Paul Graham. I think I shared it one time. He was making a reference na cewa ko lokacin da Albert Einstein yake relativity, kowa yana gani kamar wahala yake sha. But he Eh, was having fun. Ka gane? Gwen Shakespeare yana rubuta literature, wasu gani suke kamar yana gritting teeth mm, nashi yana shan wahala. No, he was having fun. Ka gane? Everything relates with mm, abin da kake so kai. mm. If I want to leave Nigeria, I will work extra hard. Na san na yi abin da ya kamata na bar Najeriya. Ka gane? Na nemi scholarship. Ka gane? If I want to stay back in Nigeria, I will work hard. Ne abin da zan san in na zauna a Najeriya, I live comfortably. I still have a friend da ko nawa zaka bashi ba zai bar Najeriya ba. And he keeps around. He comes Kwarai. around to me. Yana neman shawara. And I would tell him, like, no, sit down. Think kafin ma ya zama used to it. Na ce, sit down. Ba abin da zaka iya nema a ƙasar waje. Sit down, do it here. And he's doing it well now. Ka gane? That's why one of the posts da na gani na cewa kowa sai ya bar Najeriya. No, ba kowa ne zai bar Najeriya, ba kowa ne zai samu scholarship ba. Ka gane? But if I'm looking for scholarship, I have to do it in such a way that na san ni applying zan samu. That's information da kake nema dole ka neme shi. Sannan kuma kada ka yi giving up na cewa ba zan samu ba is competitive. That's disqualifying yourself. You know? Mm. So the whole discussion today is all about like get the information. Ka gane? Ba wani Eh, information da yake da wahala a duniya. Ka gane? Ka gaskiya ne. neme shi. Sannan in baka gane abu ba don't be hard. Ka zauna ka karanta ka ƙara ganewa. Ka gane? And follow kai following platform irin na mutane da suke yin irin wayannan abubuwan. Ka gane? Mm. Sannan YouTube. Koya kai sacin abu za ka gani a YouTube. Eh, I still last job da na yi most of the cases da na yi solving a gurin aiki a YouTube na samu explanation. Ka Allah gane? sarki.
Sannan kuma na san eh, YouTube scholarship, YouTube channel da yawa ka gane da zaka so mm, like wasu questions din ba za ka iya amsa ba, ba za mu iya amsa ba, but if mutum is serious about scholarship ka gane duk shekara mm, mutane na samun scholarship. So you need to track wayannan mutanen kaga me suke yi ko kuma wane information suke da shi. Ka mm, gane? Idan ka mm, tara akwai wani quote na Abraham Lincoln da yake cewa I will prepare someday my time will come. So if you keep on preparing, trust me, wala ba wani wanda na sani a kusa da ni ko wasu abokanai na da suka nema abu ba su samu ba. I can count people da suka mm. irin they put their head down and look Legit. for it. Kuma Mm, kuma za ka ga wani stage ne na rayuwa kawai ake bukata kai passing. Idan kai passing wannan stage din za ka ga eventually komai ya zo ma da sauki. And I mm. think that's the main thing da nake so na yi sharing yau. Na ga wani undergraduate scholarship. Yes, akwai undergraduate Ok, bari scholarship ma ma. mu kamo maka tambayoyin ba duk da dare yayi shi Hamza ma ya ce a bada hakuri da Allah zai dan zai kwanta hudun dare yayi wajen su su mu Okay, ba kuma matsala. I think time yayi. eh, a to Yeah. ga wani yana ma injiniya godiya ya ce ya ji daɗi da aka gayyato ku da sauransu so lallai tabbas kamar na ga wani tsaya mu gani akwai wanda nan dai duka akwai 'yan uwa masu godiya suna godiya ga injiniya da suka zo da sauransu da kuma shi Oga Mustapha. Akwai yawa ina kaga tambayar ko ina ga za ka iya bashi ansa ko ita ce wannan? A ok wannan Wace? kamar labari yake badawa kawai. Tabbas Oxford ta kai waye ne matakin kona a British students. So kamar wannan tambayar da ka karanta dakta ina ga kana iya ka yi jawabi kanta ina ga kafin. Yeah, so undergraduate scholarship akwai su, but they are not really like quite many. Mm, So, like I said, information, check it, you'll mm, find it. So mm. now sometimes like if I see some of these opportunities in a sharing, Kagani, so Allah sarki. keep on like looking out. So now most of you guys should be on Twitter. Akwai update na scholarship da yawa a Twitter, X kenan. Ka Mm, gane akwai irin Southerners da suke yawan sharing information na scholarship haka. The eh, LinkedIn as well. LinkedIn ma is another source of information. Haka. mm, So like I said, wannan platform din idan kana so ka if you really want to live kana tunanin samun scholarship ne a gabanka, you have to track wayannan mutanen da suke yin magana kan scholarship ko suke sharing information akan scholarship. And mm, you definitely find irin ways ɗin da za ka yi solving problems naka ka gane sannan mm, kuma I'm not saying that you shouldn't use ChatGPT, but you have to be very very careful ka gane saboda mm. wanda suke reviewing scholarship application ko kuma wanda suke reviewing application a makarantun nan Ga wannan mutane ne mutane ne da zaka ga already they have been there for a long time sun sanya ake abubuwa ka gane so eh, you can't really have your way out of them saboda haka, ka gane gaskiya. so just know how you can use that and you'll be fine the more you do it the more you'll be good at it ba wani abu da yake ba dan adam wala in dai ya sa zuciyan shi kuma ba Yes, wani abu da zai fi ƙarfinka ko shiga babban makaranta ko ƙaramin makaranta ko wani abu duk mutane ne suke shiga gaskiya the ne. concept ni some extent concept in intelligent people ba mu wani yadda da shi ba duk wani wanda kake gani like I always say duk wani wanda kake gani ana ce ma smart ko kaza da kaza they know how they can use themselves ka gani Mm, ka gani idan kai understanding kanka that's the most important thing na rayuwa kai mm, understanding me strength naka sannan kuma ya za ka ƙara wasa strength naka sannan ya za ka yi closing gap na weaknesses naka mm, so the whole thing is about knowing yourself da kuma abin da kake so and track mm. information if there is one thing da zan ba a nan shine information da kuma yacce ake samun sa Allah Allah ya sarki. ba mu sa'a
Amin, amin, masha Allah. Dakta muna dai godiya yau kan masha Allah mun sha bayani. Yan uwa masu bibiyan mu Allah ya saka muku alheri ga wannan amfani da kuke da lokaci. Na san akwai sakuna da na gani suna ta muku godiya da kai da dan uwa ga Mustapha suna ta dai godiya Allah ya saka alheri. So ban sani ba idan yana da wata tambaya ta gaba kuma ga Malam Ahmad kai ma kana da abun cewa ko duka da sai mu samu kafin. A'a ni gaskiya ba ni da abin cewa saboda na ga an faɗi komai da komai da ya kamata a faɗa. Sai dai kawai abin da zan ce shi ne kamar yadda shi dakta ya ta faɗa mutane cewa ya kamata a ce mutum ya shirya kamar maganar da muka yi ta faɗa a nan. Ba wai mutum zai nemi scholarship ne wanda suke da abin da yake da shi ba. Shi ne zai tsaya ya shirya requirement ɗin da ake buƙata daga gurin shi sannan zai yi wannan. Ni kawai dai abin da zan iya cewa kenan sai a ci gaba da kokari a yi abin da ya kamata insha Allah. Masha Allah Malam Ahmad mun gode sosai gaskiya haka ne in mutum ya ga scholarship baka cewa wai zaka jira ka ji me ya dace da kai abin da suke so kai sai ka nemo shi sai kuma kai addu'a sai kuma ka dage Allah zai bada sa'a da ikon Allah. So ban sani ba idan akwai wani jawabi na gaba ko tambaya ta gaba da shi Oga Mustapha sai mu gani. Insha Allah kafin mu rufe wannan. Na yi ta samun matsalar network ne haka in sauka in dawo da yiwuwa duk abin da zan tambaya shi Malam Haruna ya riga da ya bayani ma mai kansu su sannan kuma za mu yi dan ƙara cin lokaci ne ban san mun samu mun karanta tambayoyin waɗanda suke saka mana ta comment section. Kusan tambayoyin ina ga kamar akwai wani na kamar undergraduate ne wasu kawai godiya ce da sauransu. So amma ban sani ba idan ka ga wani question wanda ya kamata an sa shi ba. Wasu za ga kawai tambaya ce ta ƙasa wasu dan bayanai ne haka. So na dan duba su ban sani ba idan ka ga wata tambaya a ƙasan comment da ta kamata wani dai kamar na ga yana cewa shin 2-1 kenan za mu samu scholarship a Oxford wannan mamman zai ne haka ne ga wani dan uwa yana tambaya game da shin UK suna ba da scholarship without English test certificate. Okay, to yanzu abin da za a yi ba a yayin da ake duba tambayoyin da suke sassakawa din bari na yi wa Haruna wani tambaya watakila yayin da yake amsawa kafin na dan tsatsakuro mana tambayoyin. Tambaya na shine akan akwai wasu courses a Oxford da naga daga cikin abin da suke bukata na kayan cike-cike na neman admission banda dama shi wannan ba academic requirement bane immigration requirement ne. Of course za su buƙaci personal statement su ma transcript shi ma wannan is a given an san dole ana za a buƙace shi recommendation letter guarantee ina ga kamar Oxford ma suna tambayan kusan guda uku depending on department din. To amma akwai wani requirement wanda na san bamu saba da dama daga cikin bamu saba jin sa ba amma Oxford a wasu department suna nema ni in particular akwai course da na so nema suna da wannan bukata din shine AC akwai wasu courses na social sciences waɗanda ake bukatan AC ba har guda biyu. Akwai wani course na san kaman MPhil Development Studies mai yiwuwa shi Haruna ya san course din tunda Oxford su tsarin karatu ne na kaman kawai ko me kake karantawa kamar yadda faɗa collegiate ne ko kuma ba wai na gama sanin abubuwan collegiate ɗin ku ba ka fi kowa fahimtar wannan amma da yanda na dan kula da abin shi wannan collegiate ɗin nakun zaka ga wanda ya karanta wani engineering da wani wanda yake irin course ɗin kamar yiwuwa college ɗin su watakila ɗaya ne kamar tsangaya ne haka da yake su suna amfani da talan tsari ne tun boko wannan asalin falsafancinsa haka suke to da mai yiwuwa ko da ba course ɗin ka bane abubuwan za ga ka san su to misali kamar yanzu MPhil in Development Studies naga kamar shekara 2 ne kuma daga cikin abin da akwai AC guda 2 zaka iya kawo AC wanda an taba grading ɗinsa a wani makaranta misali ka taba rubuta shi AC a wani makaranta za su yi amfani sannan kuma suna buƙatan har ila yau ka
wani AC kuma wanda ba a taɓa grading ɗin shi akwai na ba, wanda kusan ka rubuta shi ne kawai saboda kuta an ce A sannan ba wai rubutu bane irin da ya zo kaka kawai rubutun jin daɗi hakan me rubutu ne na shehin nan malaman boko kan wani maudu'i hakan nan a yi zurfi a cikin sa ana bayani labaran suna amfani da shi ne wajen gwada yanayin karfi kwakwalwar mutum da kuma yanayin da in ya zo karatu a gunsa nan karanta makaloli kaca-kaca ilimi daga ciki. So shi ne nake so in ji haka kuma ya kai da wannan AC sun taya kai kasa ka bayar in misali kamar akwai naka kuma abu. So to start with the first question na cewa akwai MPhil, idan ka ji an ce ma MPhil shine Masters by Research, ka gane? So mu ko PhD ba a cewa PhD sai dai a ce DPhil, shine Doctor of Philosophy, ka gane? So duk wanda yake course MPhil zai shekara 2 ne instead of 1 year. So which means like it's research-based masters da za ka yi. So most of research-based masters da kake gani a nan MPhil kenan shine za ka yi shekara 2, dole sai ka yi wannan ACEs din, because they want to have a sense of, are you good in research, ka gane? Are you like in critiquing work, or kuma irin coming up with like a concise abu da za ka iya solving problem, ka gane? And one thing that I appreciate Oxford is the fact that you become intellectually rigorous as time goes by, because nobody will sit down and be listening like some adverbs that was making sense, but kuma irin long note they be making sense, but ka gane? So if I'm writing an essay about a topic, ka gane, I should have a sense of wane ma ya san me yake yi, ka gane, ko kuma ya ma san yace za ka yi structuring problem like from beginning to the end. I'll give you an example. So ko research proposal da za ka yi, in za ka yi PhD, you need to have, I'm sure, 1,000 words ne ko 1,500 words. Ka gane? Just 1,000 words ne ma ina ji. Ka gane, if I remember. So within 1,000 words, suna buƙatar kai stating problem statement. Ka gane, like ko me kake so kai a research ɗinka in such a way that ko ni ba field ɗinka nake ba, na ɗau proposal naka ko na ɗau essay ɗinka, I can make sense of cewa Mustapha is going from Gombe to Bauchi to Jos. The letter is landing in Abuja. You get the flow. Like you are starting a journey from A, you get to B, and you get to C, and you get to D. And all through this process, and say, Kaisan, okay, I need fuel, I need to service my car. Kagani? So for each stage, you need to be as structured as concise as possible, because they want to see that clear thoughts that kake da shi na solving problem. Ka gane? So most of the MPhil ba za su like accepting ɗinka ba sai sun san you are capable of doing wannan, because coursework za ka yi, ba rubuta exam za ka yi ba, ka gane? So at the end of the day, your second year, so yanzu muna abin da ake cewa Trinity term haka. So your Trinity term will be based on like kawai za ka haɗu da supervisor naka ne, za ka yi chatting me za ka yi, sannan za ka tafi. Ka gane? So sannan what is the other question da ka yi? Na after MPhil? A kan kai lokacin ku course ka amsa wannan ashe ka ce kaman ba bukatan wannan abin dama na so PhD you need research proposal. PhD you need research proposal. That's wannan essay din da kake magana. Ka gane? In a different way. Ka gane? Yes. Yeah. So mostly zaka ga originality ake bukata gaskiya. Originality, like you need to be original idan you want to deal with these guys. No matter how foolish you are either. In fact, one of the things that you learn here is that like you can challenge anybody. Like you can like just be original. Ko debates ake zaka zauna da malamin ka ce mai, no, this is not the way. Because most of like your supervisor is like, they call it advisor. Right? So like you take the ownership of
your research ka gane su supervisors naka, they are just like advisors. Yau za ka zo ka ce I want to do this, and they will feel like, okay, if you do this, what will happen to this? Is it the same thing that you said you would do like some few weeks ago? Ka gane? So no matter how foolish it is, once you like show that kind of connectivity in your thoughts, it will get in. I remember there is a friend that is studying AI and religion, and he's a pastor. He's doing AI and religion. So you want to see the intersection between AI and religion, and he has a quite interesting research questions. Ka gane? So that's, I think that's, just be original. I mean, general scholarship application, just be original. Don't just say kun tashi ku talaka ne, ko kuma you have to fetch water from Kaduna to Zaria, ka gane, ko kuma wannan. All this kind of still story doesn't work out. So I guess I answered that one question ne. Allah ya sani. Ya, lalle haka ne, kuma abin da ka faɗa lalle ni ma zan iya cewa to an extent gaskiya ni shaida ne, na ka karanta takardu da dama da suka fito daga Oxford, kuma na kai ziyara so biyu Oxford. A nan na je wani taro haka, kankanin taro, nan kuma na je taro na biyu. Na je Oxford Union, although I understand that Oxford Union is not part of Oxford per se, but of course culturally yanzu ya zama shi ma it's part of the academic community na Oxford inda ake zuwa yi debate. So na san irin yanayin da irin muhawara yake karfi a wannan wajen. Muhawara ake na gaske, babu wani in son wani abu na kimiyya da yake da wannan ra'ayin, dole ka ajiye shi ne a Oxford, ko ne shiga kare ba wanda zai dauka. Na so don haka baran sha mamaki ba dan wannan zurfin nazari din kafin a ba ka admission. Gaskiya ne. Tambayan da zai kai na gaba kuma kasancewa irin yanayin ake so a wajen da bukata na tunda da harshen English ake amfani obviously a Oxford. Shin ya kai da batun English requirement na Oxford? Su ma suna karban irin kaman uzuri na mutane na cewa su bai sun kawo IELTS ko TOEFL ba saboda suna da wani abu wanda yake tabbatar da cewa sun yi turanci, ko kuma waɗan Najeriya kam da yi a sanin ka bai wani makawa sai ya kawo satisfactory results a waɗannan jarabawoyin? Yeah, so here is the trick, ka gane? Idan ka gama makaranta within 2 years of your application, based on my experience, kuma dai na san har yanzu rules in haka yake. So idan ka gama makaranta like 2 years, within 2 years of gama makaranta ka, ko masters ko digirin ka na farko, ka gane, sannan kana applying kuma za ka yi applying. So you have a waiver. Za su iya baka waiver idan kana da irin takarda da ta nuna kayi turanci, ka gane, karatun ka turanci kai, ka gane. Idan kuma ya wuce wannan 2 years din, which indicates I was out of school for more than 2 years ina aiki, ka gane, I had to, like, you need to submit like IELTS exam certificate, ka gane, sannan kuma you need to score band 7 across all the bands, ka gane, which overall you need to have like 7.5, ka gane, overall, which is fair. Honestly, it's not hard, ka gane. Idan kai like English exam, I think I wrote my own like within a week because it was tight. Because I was like, I'm not going to write the exam because I know that I could get the waiver. So I was contacted na cewa ba za su bani wannan waiver din ba, and I need to submit the exam. And I did it within 1 week. And it's not that it's hard. Ita ma tana da trick nata, ka gane. If you wrote IELTS, you definitely know the trick, and you don't need to be sophisticated before you can pass. So that's the rule. Idan ka san you rubuta a 2000. exactly. So idan ka san ka gama makaranta within 2 years, baka da wannan matsalar, ka gane. Idan kuma ka yi beyond 2 years, za su iya requiring. But yanzu na ga case tema yana maganar irin stricting English requirements ko the other day na ga yana wannan magana. So I don't know, the schools za su faɗa ma.
but most schools suna gaskiya recognizing WAEC da kuma irin like a letter from your undergrad makaranta cewa we've been taught in English, and I think many people yanzu suna da irin wannan letter din. Because IELTS thing is freaking expensive. It's freaking Da duba na da ni na ƙarshe ya kai a naira kusan naira 266. Ni kuma exactly. rubuta shi a February To fa. 68. Amma yanzu kaga ya daura har da 200 Yeah, zuwa kai. yeah. Someone told I think lokacin da na rubuta 2023. Yeah, it was around 100 plus, 160 something plus. And I think they do it based on naira to dollar, something like that. Okay, exchange rate. Yeah, Sai exchange kuma rate. wata tambaya ban san ko an gama ebo tambayoyin ba, wata tambaya nan ma in Allah da mi sai a ci gaba da kawo in comment section saboda taron dama nasu ne kawai dai ni ina dan ara musu baki. Su kusan tambayoyin gaskiya zaka ji duk wanda zaka yi zaka ga tana da alaka da tasu insha Allah. Okay. Okay to. Yawwa to batun application fees din nan don ina ga ko jiya ko dazu nake magana akan jami'o'i wanda suke nema application fee a UK da waɗanda ba sa nema, kuma na san Oxford tana daga cikin da suke nema application fee, ko da ne search ma da AI sai da naga Oxford ta fito kusan ta sama na taba neman LSE 2020-21 haka na samu application fee waiver a lokacin admission, amma na samu ko da ban samu na samu scholarship admission din. To shi ma anan da tambayan ya dan so ya kama da na baya da ne ya yanayin tsaurin wannan application fee din ya fiye mutane an sun kawo musu bayani na cewa gaskiya ba za su iya biya ba, ko kuma dai Oxford su ma kamar da na san su da zurfin tunani da nazari da uzuri wa jama'a suna iya wasu mutane idan suka kawo hujja mai karfi na cewa gaskiya su ba za su iya biya ba. Gaskiya, okay, so if you're applying for AFOX, Africa Oxford Initiative, that's the Master's Card Scholarship, Kagani, you will have a waiver through them, Kagani. I remember, I think it's similar way, lokacin da muna applying to Cambridge ma suna bukata application fee. Our courses in. So first thing first, you need to reach out to MasterCard to let them know that you're applying, right? Then you get the waiver directly, like you'll be like provided with a link or something like that. So for Oxford, most of the courses, Nigeria is not categorized as a poor country based on the website now Oxford. So Niger, if you are from Niger, you will have a like automatic application fee waiver. Kagani. So in fact, kuma ka rubuta musu they won't consider. Kagani, because idan ka bude application profile naka a Oxford za ka yi selecting country already automatically za ka ga application fee waiver ya shiga. Application fees shin shiga, ka gani, which you can't submit your application until you pay wannan ba zai ma shiga ba, ka gani. So I mean, like, you need to do sacrifice, ka gani. You need to gamble. It's a process, ka gani. And I paid application fee without thinking I'm wasting money. You get the point? In fact, it was a friend that he called to pay for me because I was having an issue with my bank, and I sent him the money in Naira. Kagani? So, like, life is an exchange. You need to give something to get something. Kagani? And kuma za ga wasu abubuwan bambancin mu kenan da 'yan kudancin Najeriya. Ka gane? Wani yanzu yana ganin wannan application fee din zai ce kai gaskiya ya yi tsada, ba zan iya ba. Ka gane? So but you need to know that the process itself, you are spending time, it's money. Ka gane? Don kwararru ne suke bincika application din aiki. So kuma lokacin suna da tsada saboda mutane wanda in da ba su duba application din ba awa ɗayan suka yi suna kura ba karamin ilimi suke kura ba, kuma za su yi awa ɗaya suna karanta application da ba za su karɓe ta ba, so don haka dole ne a tsaya a yi because of $250 I couldn't submit my Harvard application because ba ni da kuɗi. I was paying somewhere else. Ka gane? You need to
you need to just know that the process itself requires so many things: mind, body, soul, and money. Ka gane? So, but if dan baka da kuɗi sai ka tara. I know couples da suke tara kuɗi su rubuta standardized exams, IELTS, GRE, GMAT, and they succeed. They normally succeed because there is effort da suke putting samu wannan abubuwan. Ka gane? So, I mean, like I said in the beginning, just if you are in the lockdown, zan yi abun nan next year zan bar Nigeria. Ka gane? I should know like directly, this is the process, this is the requirement. You know? And idan ka yi shi wai ba wai yi ɗaya za ka samu komai ba. Haka iya tara kuɗin within 6 months, 1 year. Doesn't matter how long it will take you, but the end should justify the means. Abin da ake cewa kenan ko? It justify the means. You know, so shawaran shine idan baka da kuɗin application fee, look elsewhere. Idan kuma ka ce irin wannan makarantun zaka gani masu collecting application fee, then fine, look for money to fund the application fee. Ka gane? It's something worth doing. You never regret it, honestly. You never regret it. Let me give you an example. Let me tell you a story. So I think akwai wani guy da yake yawan posting wani X yake dan mushin ne yanzu yana UK. Ina ganin yawan ma yana irin motivational. Toyib. So oyi yake cewa ya ce secondary school din da ya je was the most expensive a lokacin. Ka gani? He was on scholarship. So nan yana around Canary Wharf haka. Ka san kamar shine corporate London, kamar shine corporate Lagos nasa a nan London. So sai ya ce ya ga wani abokinsa da ya sani sun yi high school tare, sai ya kira sunansa, sai ya kasa gane shi, sai mai tuna mai ai shine yake zuwa da plantain da kwai da me sai ce na gane ka, ya ce mai kake yi yanzu, sai ce director ne a Goldman Sachs. Director ne a Goldman Sachs. Iyayensa sun biya mai kuɗi ya je wannan expensive makaranta, yanzu director ne a Goldman Sachs. Do you know how much he's earning? I'm not sure like akwai wani irin gurin aiki da zai biya ka kuɗin da ake biyan sa yanzu as a director a Goldman, one of the top investment banks a duniya gaba ɗaya, kuma a London. So idan ka kula kamar Hakim Bello Osaga ne, ka gane, yace babansa was a medical doctor. Amma zaka ga ya je Corona School, it's a private school a Lagos, ka gane? Sannan ya je King's College a Lagos, which is another top school. Kuma expensive one. Daga King's College sai ya je Oxford, kuma shi ma ba scholarship ya samu ba, gidansa ne suka biya mai, babansa ne ya biya mai. You get the point? Yo, he's the number 41 richest person, black richest person at dunia, and he's a professor at Harvard. In fact, yana ba da ma scholarship at Oxford. So imagine like ka zo kana biyan application fee, kana tunanin kai kuɗin yayi yawa, ko kuma ina spending time. Idan kai picturing like idan wannan abun yayi clicking kamar masu cewa za ta fashe, ka gane? So idan wannan abin ya fashe fa, it's a generational. Ka yi ma kanka gata, ka yi ma 'yan gidanku, 'ya'yanka gata. In fact, some people around you, they will benefit from what you are doing. So ga wannan dina saura minti 2 karfe 12 na dare namu, ina ga mun kusa awa 1 yanzu. Yau kan masha Allah, yau kan mun sha karatu saboda wannan. So za mu using kamar minti 5 haka mu ji idan akwai wasu ƙarin bayani da za mu ji daga wajenku da abubuwa insha Allah kafin mu yi ban kwana da 'yan uwa. Insha Allah. So I don't know. So my last words is kawai like yanzu if you just need to sit down idan kana neman scholarship, ka san ƙasar da kake nema, ka san irin scholarship ɗin da kake nema,
sannan ka tara information ɗin da ka san kana nema, sannan ka bi wanda suke yawan magana akan irin wayannan informations ɗin, sannan ka yi amfani da tools da ake neman scholarship irin kamar YouTube ko kuma irin GPTs wanda za su taimaka ma ka iya rubuta wasu abubuwa. And try as much as you can to be original. Don't fake a story. Look inside. Kowa yana da unique story. You don't need to say you are hungry ko kuma babanka ya mutu ko kuma there are millions of people da iyayensu suka mutu sun suna yara. How do you stand out in your own story? Kana da story. And duniya tana da buƙatar ta ji wannan story naka, ka gane? And finally, don't disqualify yourself. Do it consistently, and trust me, wallahi, the whole process will change you into a better person. Not that getting scholarship, the whole process is going to change you. Don lokacin da ka samu scholarship za ka ga ba abin da zai ma wahalan samu a duniya. And you keep on doing it. It's a step. Once kai crossing wannan step ɗin za ka ga duk wani challenge da ka samu a duniya, you approach it with the same mindset na cewa you can do it. So Allah ya ba mu kowa sa'a, kuma a ci gaba da nema a gurin Allah. Allah ne ke bayarwa kuma za a samu. All the best. So engineer, Allah ya saka da alkhairi. Muna fatan insha Allahu zuwa shekara ta gaba mu ji wasu daga cikin yan uwa waɗanda sanadiyar wannan sun samu scholarship ta bangaren wannan bayani da kuka yi. Allah ya saka da alkhairi. So ga Mustapha, kana da wani abin cewa kafin mu rufe? Kawai da yi kaman tuni akan abin da ina ga yawanci an riga da an faɗa can cewa irin waɗannan zauri da muke haka mu ta tattauna abubuwan scholarship, wani lokacin ko da mutum ya taɓa ji a baya mu zo muna ƙara maimaita bayanan malamin zawiya da ni haka da sauran mutane mukan yi magana akan scholarship misali da Hausa. Ni lokacin da nake neman abubuwan scholarship content ba inda ake magana da Hausa, kawai na san bara na rasa mentor ɗaya ko biyu. Lokacin wani bawan Allah ne da nake gani ya samu scholarship, lokacin ya je Harvard ya masters da PhD, na burge ni, amma kuma shi ma mutumin da ke magana da Hausa kuma ma daga northeastern Nigeria, makwabtan mu nan haka, mai fito daga wajen. To a wannan kana maganar Dr. Aminu? Yes. Katinsa. Yeah, so, ban so na yi. So sun zo da gwamnan Bauchi ya ganni haka da wani aboki na shi ma. Masha Allah. Sai ki ce mun, daga ina na ce daga Kano yake. Wallahi, he was so happy. So shi ma sai ce mun ai Harvard yayi. Ta bani labari haka. So kamar maganar da ne a farko cewa idan ka ji labarin wani yayi abu it will make more sense than a ce ma wani a kudancin Najeriya. Kaga kai ma motivation naka na cewa shi da ya je Harvard kai ka zo kai kana wannan. So that's the main thing. Yawwa, to shine don lokacin na tunawa ina jami'a ne ma, ina karami, irin ka san akwai abubuwan da wani lokacin mukan yi ne kawai saboda mun ji an ce mana ai ga yanda yake, amma kuma akwai wasu abubuwa waɗanda za ka ga dai a natural, ko ba a gaya maka barin za ka ji abun a ranka. To ni lokacin wannan abubuwa na kamar irin wani inspiration ko a ce irin samun role model da sauransu, irin ba wai an gaya min bane, kawai dai na san ni ne, don ta kai ga na iya zuwa hakan je, musamman yadda ka san kaman karatun littafi haka nake iyo profile ɗinsa haka in duba in ga wai lokacin abin da nake duba profile ɗinsa da kyau kuma shine wai saboda in ga me da me ne yayi a rayuwarsa a baya tun watakila na kamar ni da yake jami'a da sauransu, wa'anda suka yi kama da nawa ta yanda ni ma wai zan ji goya na bai zai mutu ba, saboda in dai Aminu ma misali da yana waje kaza da waje kaza haka, tun da ina waje kaza wanda yayi kama da wajen da Aminu to neman Allah ya da aka samu lokaci ba zan manta ba, ina hira da wani abokina mun je wani shagon photocopy, ina ga kawai koya ban san da ya akai ba, da ya wani mutum ya ji a gefe sai ya tambaye ce na muka san shi, na ce ni ba na san shi bane in person, kawai ina bibiyan abubuwan sa ne haka yana burge ni. To shine sai wannan din sai ya ga mai ai ya san shi a jami'a, sai ya ƙara ga min wasu abubuwa game da Aminu. To wallahi lokacin
har wayannan da Aminu sai da su ma da nazo nake ta karatun lokacin shirye-shiryen scholarship na duba ga okay to based on ko wannan abin da mutumin ne ga mai okay to wanne ne wanda zai align to har daga baya dai yazo mukan yi waya da shi haka ya dan gaya mai okay ne yi kaza ne yi kaza da sauransa haka dai har kuma Allah ya sa na zo na samu scholarship din so don haka yin irin wayannan tattaunawa ci gaba da tattaunawa akan irin wayannan opportunities din da muke yi amfaninsa shine ya zama ya samar da enabling environment, wannan intellectually enabling environment din stimulating abin nan environment a arewacin Najeriya ta yanda matasa da suke tasowa da kuma kowa ma wanda yake da ruwa da tsaki a tafiyar da al'amuran arewa tunaninsa zai sauya daga wannan abin da wani lokacin akan nemi kaman a bata mana suna da shi zuwa wani abu wanda zai iya zama mana abu na ci gaba da zamu zo mu yi alfahari da kanmu mu yi alfahari da kowa kuma mu ciyar da yankin gaba ba ma arewacin Najeriya ba duka duniyar da ake yin Hausa yankin Sahel nan gabaki daya kuma abu kawai zai kawo irin wannan ci gaban shine abin tattaunawa ire-iren wayannan mutane suna tasowa su ga matasa tunda dukan mu anan da mu da masu neman scholarship masu kallon mu duka kusan sau'in juna ne wani sai ka samu zaka na life nan wata kila ma ya girme ne ma a shekaru mai yiwuwa wani ma za ka samu ya masters ɗinsa a Najeriya PhD yake so wani ya masters ɗinsa a Najeriya yana so ne je ƙara yin masters ne domin kar a manta yin masters ba laifi bane ba fa ana iya yin masters ba wani matsala bane so akwai don haka yana nuna maka cewa duka babu wani bambanci dukan mu matasa ne kawai waɗanda muka haɗu saboda ci gaba ta hanyar samun ilimi mai zurfi to lalle dole ne a ci gaba da irin wannan tattaunawa kar ya zama su yin wasa abu ne mai kyau saboda nishadi yana rage dan kaman gajiya da damuwa wani lokacin amma dai kuma rayuwar duniyar nan dole kuma mai da hankali akan abin da ya shafi aiki da gina kai da gina al'umma don haka a ci gaba da yada irin wayannan bayanan da ake yin domin karfafa na baya gwiwa da bayanan da nake yi ina yi ne kawai na postgraduate da masters da PhD amma kuma inda na kula yanzu matasa wanda suka gama secondary din nan sun taso da zafin su ba sa wasa wajen turo tambayoyi ga suna turo ne sauran da to ba wai bai zai yi bane kawai da ya dan fi wahala ne undergraduate scholarship amma su ma ba wai bai zai yi bane a mentoring din su kuma Allah ya da dan tafi shi ma za mu kare yi sannan saka kuɗi wajen gina ya rubuta irin su IELTS a neman internet da GRE a zuwa wani dan workshop wanda ka gama tunani da kyau kaga cewa zai iya ci da kai gaba matasan mu a mai da hankali wajen yi ni ma na taɓa biyan application fee wanda na zo ban samu admission don ba IELTS da na rubuta ban samu na yi amfani da passport da ne na farko ina yin tafiya vizan UK ne kadai akai ina zuwa UK da shekara nake ko yayi expire na zo ne wani to ga wanda yana gwada maka irin investment da ake ne ina ga daga cikin dan na samu scholarship ne ma na undergraduate irin bursary da ake na oil company saka to ina ga payment ina na karshe da aka bani wallahi wannan kudaden yanda na ebo su lokacin haka na rinka zuba su daga yawon zuwa conference sai wannan sai wancan haka sai da na karar da tas kuma ko kudin da ko karban wannan kudin da nayi a wannan lokacin ko karban kudin da nayi a wannan lokacin guraren 2016-17 haka ban samu scholarship ba kaga sai bayan shekara kusan 4 dan haka da na zuba wannan kudaden fa ba wai na samu scholarship din bane immediately wani abun mamaki ma shine scholarship din da nazo na samu dan dazu na manta faɗa ba ni na samu Mastercard Foundation scholarship ne inda na karanta MSc Africa and International Development a University of Edinburgh a 2021 na samu scholarship na gama masters ina 2022 to lokacin da na samu wannan scholarship din ya zo fully funded komai Mastercard suna biya ba zan iya cin wani abin da ba sa biya ba gaskiya ina ga abin da ba sa biya shine taxi din da zaka shiga daga gidanku ka je ka airport din Abuja dauke ka akai ka Ingila ina ga shine wannan ba sa biya amma kuɗin ka zuwa Ingila za a biya taxi din da zai kawo ka daga airport a UK ya kawo ka hostel ɗinku su suke biya za ka iso karɓi ki ɗinka a hanya ma kafin ka isa makarantar a kodin da ake tsaya karɓi ki kana isowa za ka shigo ɗakin ka komai da ka sani an samar to don haka kar a ji nauyin saka wannan kuɗin in dai mutum ya san ya yarda da kanshi cewa yana so ne fitar ma kansa kitse a wuta ta yadda za a zo amfani da shi a nan gaba shi ma ya amfani kansa to a daure saboda a yanzu ne lokacin saka jari a rayuwa don ciyar da ita gaba idan mutum ya zo ya girma ɗawainiya da sauran za su yi masa waya yanzu da kake saurayi kana nan baka da nauyin kowa wanda ya zo ka mayar da hankali wajen ka samu ka gina kankan daga zaran ka samu kai wannan abun shi kenan kuma akwai wani abu da na taɓa ji su masu ba da scholarship ɗin wataran sukan so su ba wa matasa ko da ba a ce na matasa ba ne amma dai akwai wani kamar abu irin abin da ake cewa ma wa unspoken rule
na cewa matasa ake so waɗanda suke ji da jini a jika. Kasan shi matashi yana da wani zafin tunani na cewa komai mai iya yiwuwa ne, to wannan abun fa da ake ganin shi kamar yaranta ne da kuruciya yana da muhimmanci wajen kawo ci gaba. Don baka tunanin cewa abin da yake cikin ka zai iya zama abu na zahiri, to ta yaya ake tunanin ka yi zuwa ka je ka rubuta proposal daga cikin ɗakin ka kana zaune a Kano ko Gombe ko Jalingo ko wani waje a gefe, ka yi tunanin cewa wai zai je jami'an da ya fi ko wani jami'a ɗaukaka a duniya kuma amince da shi a matsayin binciken da ya kai ya kawo, kuma a dubi binciken a biya kuɗi wajen miliyan 300-400 don ka je ka yi PhD ko masters, har wani lokacin ka ga iya buga littafi daga thesis ɗinka. To dole sai kana da wannan tunani na cewa zai yiwu, kuma tunani na ba shirme ba ne, tunani ne da aka gina shi akan fahimta da zurfin tunani. A ci gaba da yarda da kai da kuma mayar da hankali wajen gina ilimi mai zurfi da fahimtar yadda duniya take tafiya, domin a samu a dawo gida a yi ci gaba mu ciyar da yankin mu gaba. Zan ta magana ba zan tsaya ba, saboda time wallahi dare yayi sosai, gashi nan don mun fara bacci ga Malam Ahmad yanzu 12 dare wajen mu, shi wannan ina ga yanzu karfe 5 na safe wajen su ma ya kwanta tun ɗazu. Wato gaskiya wannan tattaunawa ina ga da rana akai ta in ba ya tara ba za mu yi kusan awa 3 ana bayani ba tsaya ba, kwarai da gaske. Allah ubangiji ya saka muku da alkhairi. Injiniya muna godiya sosai, da kuma ga Mustapha duka Allah ya saka muku da alkhairi. Mun ji daɗin da kuka ba mu lokacin ku har kusan awa biyu cicicip yanzu duka kuna ta wato ainihin amfanar da mutane, kuma ina ga wannan zan iya cewa kusan shine wato ainihin shiri na farko da muka taɓa yi game da abin da ya shafi scholarship na ƙasa na wato ainihin ɓangaren UK. Ina ga wannan kamar shine na farko. Wacce shekarar mun yi kamar irin su na Hungary da sauransu, amma dai gaskiya musamman Oxford ko in ce ma da UK gaba ɗaya, gaskiya wannan shine na farko. So muna godiya kwarai da gaske, Allah ya saka muku da alkhairi. Malam Ahmad kai da muke tare da kai nan duka Allah ya saka mu da alkhairi. Yan uwa da suke bibiye da mu tun da aka fara har yanzu da aka kawo nan kusan awa biyu ana ta fama, muna muku godiya kwarai da gaske, Allah ya saka da alkhairi. Insha Allah anan za mu dasa aya, sai kuma idan Allah ya kai mu wani lokacin insha Allah ta'ala. Injiniya muna godiya sosai. Thank you so much. Da Allah ku ci gaba, kuma na gode sosai da inviting dina. I think this is something that I love doing. And da Allah ku ci gaba. I mean, like, ko mu ba za mu iya ba, time ba mu da shi, ba wani wanda ba shi da time, amma ku kuna samu kuna dan pushing out information akan irin wayannan abubuwan. One day ko mutum ɗaiɗai ake samu duk shekara, insha Allah za a cimma buri, kuma gaba ɗaya al'umma zai, wannan sadakati jariya ne. Trust me, you look back in the next 20 years and be proud of wannan abubuwan da kuke yi. Dan Allah ku ci gaba, ko da kuɗi ko ba kuɗi ko ma me. And if you need any support haka namu ko kuma shawara ko na abu, please reach out da Allah. Inshallah ba zan gode sosai, Allah ya ba mu sa'a. And please, masu ji, let them keep their eyes on Mustapha and shugaban arci ake cewa ko me, so Zawiya, so Zawiya gaba. Please, you guys should be with them. I think you are in a good hand, because mu lokacin mu ba mu samu wannan opportunity na wanda za su yi mana da Hausa ba, komai da kanmu muka koya. Gaskiya ba da Hausa. Muka buga nan, muka buga can, muka buga nan, to amma thankfully yanzu muna da irin ku. So, and I think inshallah you guys will make us proud. Thank you so much for the opportunity, for giving me time, and Allah ya bada sa'a, sai da safe. Amin. Masha Allah, sai da safe mun gode sosai injiniya, masha Allah. Allah ya saka da alkhairi. Masha Allah, alhamdulillah.